Karkala, Professor of Psychiatry, Yenepoya Medical College Hospital, Dr. Raghavendra Holla, Chairman, Swastika National School of Business, Mangalore, and Dr. HOD, Alva College of Social Work, and Dr. Shetty, Medical Superintendent of Manaswini. I request Dr. Ravichandra Karkala to escort the text to the dais. Mrs. Suchitra and Mrs. Ashwini, Pharmacy Department of Manaswini, will lead us to pray. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ, ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾ. ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ, ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾ. ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ, ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಗಣಪತಿ. ಗಣಪತಿ ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಬಾ, ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಬಾ 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 ಬಾ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಕಾರ ಮೈ ತಳೆದು ಬಾ, ಸೌಮ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾ. ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಕಾರ ಮೈ ತಳೆದು ಬಾ, ಸೌಮ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾ. ನಲಿದು ಬಾ ಒಲಿದು ಬಾ, ನಲಿದು ಬಾ ಒಲಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ. ಗಣಪತಿ ಇಳೆಯತ್ತ ಹರ್ಷ ವರ್ಷ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಾ, ಇಳೆಯತ್ತ ಹರ್ಷ ವರ್ಷ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಾ 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 ಬಾ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆ ಕರುಣಾಕರ, ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆ ಕರುಣಾಕರ, ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ. ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ. ಗಣಪತಿ ಸದಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸು ಹರಸು ಬಾ, ಸದಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸು ಹರಸು ಬಾ 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 ಬಾ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. Mrs. Shetty, Consultant Counselor and Coordinator for Community Services, to extend welcome to guests. Good morning to one and all. On the occasion of observing a World Mental Health Day, we have organized a workshop called Wellness Pathways for Psychology and Social Work Students. It is my great pleasure to welcome all of you for this event. I take this privilege to welcome today's chief guest, Dr. Madhumala, HOD, Social Work Department, Alva College. On behalf of Dr. Thunga's Manaswini Hospital, we heartily welcome you, ma'am. I request my colleague to give the bouquet to the guest. Also, I feel great pleasure to welcome our esteemed resource person for today's event, Dr. Ravichandra Karkala, Professor of Psychiatry, Yenepoya Medical College, Mangalore. On behalf of Dr. Thunga's Manaswini Hospital, we warm welcome to you, sir. I request my colleague to give the bouquet to the resource person. I am happy to
welcome our one more resource person, Dr. Raghavendra Holla, Chairman, Swastika National Business School, Mangalore. On behalf of Dr. Thunga's Manaswini Hospital, I heartily welcome you, sir. I request my colleague to give the bouquet to resource person. It is real pleasure to welcome Dr. Ravichandra Karkala, Medical Director of Dr. Thunga's Manaswini Hospital. We all know how much he has done to steer our institute in this right direction, and today is not different. A warm welcome to you, sir, to this event. To give the bouquet to Dr. Ravichandra Karkala. We are especially grateful for the presence of our MS and consultant psychiatrist and chairman of today's event, Dr. Shetty, whose guidance and leadership play a crucial role in ensuring the smooth functioning of our hospital. Your support for this event highlights the importance of continuous professional development and your commitment to enhancing patient care. A warm welcome to you, sir. I request my colleague to give the bouquet, Dr. Shetty. Faces here today. I am thrilled to welcome you all to our workshop on wellness pathways. I am welcoming all participants and faculties of all different colleges. I would like to extend a special welcome you to our wonderful sponsors, Intas Pharmaceuticals and Microlabs. Your support has made this event possible, and we are excited to collaboration with you in creating this important workshop, impactful workshop. Also, I would like to welcome all my colleagues here. Your presence means so much for us. Once again, welcome, and I hope you have rewarding and enjoyable experience today. Thank you. Today, we honor a beautiful tradition, the lighting of the lamp. I would like to invite the dignitaries to light the lamp, and it serves as a reminder that light is light. We each have the ability to shine brightly. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च पतिं स्वच्छान्ति मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य दृष्टे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. I would like to welcome all the staffs from different colleges, whoever is here, HOD and staff who are welcome to meet the students. Welcome you all on behalf of Manaswini Hospital. Dignitaries on the dais and all the participants. First of all, this is an unexpected opportunity, I guess. I didn't expect this. Anyhow, thank you for the opportunity. See, here only one thing I want to express. Mental health, actually this is much required in the present situation. Lot of sessions I used to take so far. It's only related how we can enhance our mental ability and how we can be mentally healthy. So only one thing I can tell you in front of even the doctor also. Whenever you are happy or whenever you are putting effort, ultimately you are getting the satisfaction. So ಒಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ.
actually so wherever so many works also, so many tasks also, we are doing it. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ನಗಾಡ್ತೇವೆ. We used to laugh even for simple matters also. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೆಡೇಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ with that message, I thank again to the organizers for giving me such a wonderful opportunity. Thank you again. Yes. Let us take a moment to acknowledge the efforts of all participants. This occasion is not just about awards, it's about recognizing the hard work and dedication of our participants. I request Mr. Vinayaka Prabhu, Marketing Executive Manager, to read out the names of the prize winners. Good morning to one and all. I'll be announcing the prizes for all the competitions that was conducted this month. So we'll start with collage. The third place for collage goes to Aishwarya Nayak, 10th standard, Nalanda English High School. Congratulations. The second place for collage competition goes to Khushi Rathore, 9th standard, Nalanda High School. For collage competition goes to Pradyumna from 10th standard, St. Aloysius High School. Congratulations to all the participants who have participated in collage competition. These judgment criterias are totally based on the creativity and all that. Don't take it to your heart that you're not won any competition. Okay, now moving on to e-poster. The third place goes to Angel Maria Shaju from Lakshmi Memorial College of Nursing, Balmatta. Congratulations. Our e-poster goes to Royston from Lakshmi Memorial College of Nursing, Balmatta. Congratulations. The first place for e-poster goes to Mainak Samantha from Nitte Usha Institute of Nursing Sciences. Congratulations, Mainak. The next competition is short video. I request Madhumala ma'am to distribute the prizes. The third place for short video goes to Aruna Kumari, GFGC Car Street. Have they come? Aruna Kumari? Okay, no problem. Okay, sir. The second place for short video goes to Chetan Kulal. Congratulations. The first place for short video goes to Rachan and Danish from Alva's College. The next competition that we had is slogan writing competition. The third place for slogan writing competition goes to Alden Paul D'Souza. It's Alden. Really great, really great. Big round
round of applause again. The second place for slogan writing goes to Suha Rahman. Congratulations. The first place for slogan writing goes to Naksha MN. Anybody on behalf of Naksha MN? Okay, we'll distribute the prize later. The last competition that we have is street play competition. The second place goes to Team Alva's College. The first place for street play goes to Dr. M.V. Shetty College team. Congratulations. Anybody representing M.V. Shetty College can collect the prize. Congratulations. Congratulations to all the winners and really good job to all the participants who participated in the competition. Here we end the session of prize distribution. Thank you. All those who have won, and thank you to those who have participated. Looking forward to have same enthusiasm in future. Thank you, Vinayak. Now I request Dr. Ravichandra sir for his presidential address. Over to you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೌದು, ಮಂತ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೌದು. ಮನಸ್ವಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ the press conference regarding the awareness and also to detail about the various competitions we planned over the past 1 month. I congratulate all the participants as well as winners for showing the extensive response for this competition, and congratulations to you all. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮೇಡಮ್ ಸುಮನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದು 3 ಮಾತ್ರ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಮನಸ್ವಿನಿಯ ತಂಡವೇ ಉಂಟು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿರುದ್ಧ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮಂತ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಈ ದಿವಸದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಕಳ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ರೆಡಿಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಫಾರ್ ಯುವರ್ accepting our invitation to be part of this program, and I know him very well on a day-to-day basis. He is a wonderful psychiatrist, more than anything else. He is a wonderful human being. Very nice to have you here. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದ
Dr. Raghavendra Holla ಅವರು. I know him very well since my early days of my practice here in Mangalore. ಆಗ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ, ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬಲ್ಮಠ ಮನಸ್ವಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಹೌ ಟು ದಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪಾತ್ವೇಸ್, ಈ ಖುಷಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಳ್ಳ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ರೆಡಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬಂದದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ದ್ಯಾರ್. ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿ ಕನ್ವೇಡ್ ಹೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಅಸ್. ವಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್. ನಮಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅವರ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಆಬ್ಸೆನ್ಷಿಯೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧುಮಾಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಶಿ ರೆಡಿಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ಆಳ್ವಾ ಸಿನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಕೇಡ್ಸ್. I used to go to the department as a resource person in my early days of my Mangalore when I was in Venlock and KMC, and really a wonderful department, wonderful institute. Last ನಮ್ಮ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ privilege, and you are representing Alva's madam. Thank you very much for coming here and gracing the occasions. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿವಸದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪಾತ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಯ ಒಂದು ಥೀಮ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರ್ mental health in our, prioritize our mental health in our workplace. That's very important. ವರ್ಕ್ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ವರ್ಕ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲಿ, ಮನೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅವರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಮೈ ಹೆಲ್ತ್, ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ, ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮೈ ಹೆಲ್ತ್, ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ದಿವಸದ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನೀವು ಇದು ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಬಂದದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Hello. Good morning everyone. Our observance of World Mental Health Day, it is my honor to express our heartfelt gratitude to all those who have contributed to making this event a success. A special
thanks to our resource persons, Dr. Ravichandra Karkala and Dr. Raghavendra Holla and Dr. Madhumala HOD, Alva's College of Social Work. We appreciate your time and effort to share your knowledge with us. On behalf of everyone present here, sincere thanks to our beloved Dr. Thunga sir for giving us opportunity to arrange this program and guiding us in each step. Thank you once again, sir. Our particular mention goes to Dr. Shetty, Medical Superintendent and Consultant Psychiatrist, who inspires us to achieve our best and serves as a pillar of strength. We express our heartfelt gratitude, sir. A wide round of applause and thanks to all the participants. Your engagement today highlights the collective responsibility we share in promoting mental health awareness. Let us take the lessons learned here and work together to create a supportive environment for all. I would like to extend my gratitude to all my colleagues whose hard work and dedication have made this event a success. Thank you all. Special thanks to our sponsors, Intus Pharma, Micro Labs and Icon Impetus. Our special thanks to caterer Mr. Jairaj Bangera for the delicious food. Thank you once again, and let's continue to advocate for mental health in our lives and communities. Thank you. Professor of Psychiatry at Yenepoya Medical College, Mangalore, and Consultant Psychiatry at Yenepoya Specialty Hospital, Mangalore. He has trained at reputed institutes, MBBS from Mysore Medical College and College and Research Institute, and MD in Psychiatry from Central Institute of Psychiatry, Ranchi. His areas of interest are anxiety disorders, depression, personality disorders, adolescent mental health, psychological effects of trauma, and psychotherapy. He is a member of Medical Education Unit, Yenepoya Medical College, and Yenepoya Center for Faculty Development, Yenepoya Deemed University. He has taken keen interest in research and has national and international publications through his name. As a mental health advocate, he has addressed students, parents, teachers, and general public on various issues related to mental health through workshops, lectures, newspaper articles, TV shows, radio programs, and social media. He runs a Spotify podcast, Mind and You, on mental health issues faced by youth in particular. I welcome you, sir, for this session. So, first of all, my heartfelt gratitude to Dr. Ravichandra sir, Dr. Suman madam, and everyone at Manaswini for giving me this opportunity on this very auspicious day of World Mental Health Day. So, youth mental health is something which is very close to my heart, and I grab every opportunity that I get to talk about it. So hopefully I'll be able to share some of my experiences and insights with all of you, which you can carry forward in your life to manage your own mental health. So next. So I want all of you to introspect. How many of you don't know Kannada? Oh, there are a sizable number of people. So I'll keep it with English itself, I think then. So all of us, let's introspect, So just one click, yeah. Ask yourself if you are doing these things lately, okay? Think of the last week or think of the last 2 weeks, and we have to ask, each one of us have to ask ourselves whether we are doing these things, okay? So, are we choosing the path with least resistance? Like, to put it in simple words, are we finding ourselves choosing what is the shortcut? How can we quickly finish off something? Or, you are given an assignment. You can put in a
lot of effort and use your creativity, but you are choosing to search on ChatGPT. Okay? Are you finding yourself finding shortcuts day in and day out? Okay? Next. Are you experiencing lack rather than abundance? Right? There may be so many good things around you, but you are always finding faults with things. Okay? Today the fan is not working, the AC is not working, or I don't have this in my college, my friends don't cater to a certain set of needs that I have. Are you always feeling that there is something lacking in your life all the time? Right? Next. Are you reacting rather than responding? Are you snapping very easily when somebody tells you, some frustration happens and you immediately react? You blurt out some very hurtful, mean words and then you feel, oh my God, what did I just tell? Right? Are you, you are not taking a pause, you are not taking a moment to think and respond, and you're just impulsively reacting to every situation that is coming, in front of you. Next. Are you complaining and blaming others for your circumstances? Right? If you are finding yourself pointing your finger at everybody around you, probably the world is not the problem. You are the problem, right? The problem lies within you. So if you are finding yourself, blaming situations or people or things around you or your life in general, if you're blaming everything, then you have to really ask yourself, probably there is, the glasses that I am wearing are yellow tinted, maybe I need to take off the glasses and see the world from a fresh perspective, right? Next. Are you feeling inauthentic and stuck? Especially for our youth, I think this is we all feel like frauds at times. We all portray ourselves in a certain way, especially most of our life we are displaying it on social media. We are some other person on social media. On Instagram you are a completely different person, but in reality you may not be that person. If you ask yourself genuinely, who you are, it may be very different from what you are trying to showcase to the world in various ways, especially young generation with social media. So we all have felt like frauds. For example, Ravichandra sir calls me and asks, come Ravi, give a lecture on World Mental Health Day. I just ask myself, do I have the competency? Do I know enough? Madam gave a very beautiful message that when you are together you enjoy things better. She talked about connectedness and sense of community, how important it is. But she was worried whether I did enough justice. She was just asking everyone that it was just last minute, did I do enough? Okay, so we all have these feelings of being a fraud somewhere, right? But for our youth, it is exceptionally high, because you are always trying to portray yourself in some different light in front of people, and you may be a completely different person. And if there is a big gap between who you are on social media or what you are displaying on to everyone in the world, and you are a different person altogether, if there is a huge gap, then you feel cognitive dissonance. For the psychology students here, you experience cognitive dissonance, and it's very uncomfortable for you, right? Next. Are you fearing failure, and are you seeing failures as a sign that things will go wrong and you are not a competent person, rather than looking at failure as essential part of growth in life, right? So when you don't use ChatGPT, when you don't copy paste from some article, and you are being honest, you think that, okay, these are my genuine ideas, I will submit this assignment, I may get 5 out of 10. Rather than getting 10 out of 10 by using ChatGPT, right? That 5 out of 10 is much better, because you are learning something, because you're using your cognitive skills, your creativity, right? So, but we fear failure. Why we rush to copy paste is because we think that we don't have authentic stuff inside us. We don't have anything valuable, we think.
We think that how will our ideas matter? How will my opinions matter in my friend's gang? I don't have brilliant ideas. I don't have, good enough ideas. So that's why we rush to, because of the fear of failure. So failing is essential for growth, right? So if you have done this in the last 15 days or 1 month repeatedly, then this lecture is for you, okay? Because any one of us can experience poor mental health. So nobody is an exception. I also experience poor mental health at certain times, right? So mental health is a very different thing from mental illness. I may not be having diagnosed depression, but still I may experience poor mental health. So we will discuss more about it as we go on in the lecture. Next. How many Virat Kohli fans here? Please raise your hands. Oh, great. We have a lot of people. Okay. I hope everybody enjoys cricket here. Otherwise, it's a little difficult to relate. Huh? We are a cricket crazy nation. So I took the example of Virat Kohli. So can some of you tell what comes to your mind when you think of Virat Kohli? Huh? RCB. Okay. Captain. Confidence. Yeah. Then? Resilience. Yeah. Come on, be honest. Arrogance. Yeah, arrogant fellow. Okay. Then? Very competitive, right? Cutthroat. He would not hesitate to tell something if it is on his mind. Correct? Very arrogant, on the face, right? Confident, super confident. Anything else comes to your mind? Sorry? Discipline. Yeah. Even discipline. Yeah. Discipline. Then? You all agree that there are a lot of desirable things in Virat Kohli? We want to emulate, right? So the cricket fans may be thinking that what if I had a life like Virat Kohli, right? Or maybe the luxuries and the money that he makes, correct? So somewhere we all have idolized or admired Virat Kohli. So, and these are the things that come to your mind. He's confident, disciplined, technically really sound, one of the legends of cricket, and extremely, rich. I mean, he stops working today, probably he and his children and grandchildren will also live a happy life probably. So, I mean, those are the things that come to your mind, correct? Next slide. But we also have seen the Virat Kohli who was dejected, disappointed, was throwing his bat, who is cursing himself whenever he used to get out cheaply, right? So we all know of his lean patches, right? All the cricket fans, some England tour, he struggled. And then just few years ago, 1.5 years ago, there was a lot of struggle. And before that Pakistan match, where he turned the tables, I think he was really struggling, correct? So, but in that Pakistan match, the other image on the right is from the Pakistan match, right? And you could see all his frustration coming out, the struggles that he had gone through the past 1 year, that all changed in one match, right? So you could see two faces of Virat Kohli, one of feeling vulnerable and dejected, doubtful about his own abilities, and one who all we know. We all know that super confident, very technically sound, disciplined person, right? Strength and vulnerability can exist in the same person, right? So, I mean, I may be doing a fairly good job here, but still I may have feelings that, whether I know enough to tell to these set of brilliant young people. So do I have enough material? Do I have enough competency to do this? So both can exist together, right? And we all know certain parts of our life, maybe few weeks in a month or few months in a year, we go through these difficult patches where we experience poor mental health. All of us. So World Health Organization has told that there is no health without mental health, right? I mean, you get the, latest laptop with, say, Core i9 Ultra or, Mac with M12 Pro or whatever is going on. Huh?
the highest hardware that you can buy. But if you want to run Windows Vista or Windows XP, anyone has heard about Windows Vista and Windows XP? Or am I, a dinosaur already? I think all of you don't know about Windows old versions, I think. So Windows Vista, Windows XP were there a decade ago or more than that. So if you want to run on that laptop, your laptop will not really be a good experience, right? So your software should be really good. No matter what is your hardware, unless the software is intact, we all struggle, right? Next slide. So the next question arises, what is mental health then? So can I ask you guys, what is on your mind? What do you think about what is mental health? Can I get some answers? As I told you, you may be doubtful whether you have genuine ideas worth sharing, but believe me, you have to share these ideas, okay? So don't hesitate, otherwise it will become a very boring one-way lecture, right? I don't want to do that. So can you tell me, what is your idea of mental health? Yes, sir. Yes, yes. Yeah. So our internal world, probably what sir means is the psychological world inside, the internal world. We have to experience well-being there also, correct? So probably that is mental health. Any other ideas? What comes to your mind when you think of mental health? Yeah. What you think and what you you're not feeling one way and then you're thinking the other way. Your mind and yourself are having that constant battle. I think when it's aligned and you know exactly what you want and you're clear about it. Correct. It's one way to say that you're mentally. Yeah, I think our thoughts and our desires or whatever vision we have, that is in sync with, what we are doing and what do we feel, She basically highlighted our thoughts and feelings should be in sync, right? So that gives us a sense of good mental health. That's a wonderful point. Any other ideas? What comes to your mind when you think of mental health? Okay, let me ask you a question. Is it being happy all the time? How many of you think, being in good mental health means being happy all the time? Anyone? Okay, no one has raised their hands. I think that's a good thing, right? Because you can't be happy all the time. If you start trying to be happy all the time, then it's a sure shot way to disaster, right? A lot of people try a lot of stuff to be high all the time, and they just spiral into more and more problems, okay? So all emotions are welcome, so it's not just trying to be happy all the time, right? So next slide. Another question comes, is it being free from mental illness? You are free from mental illness. So I am not having any diagnosed depression or psychiatric disorder, or I hope so. Okay, and does that mean I am mentally healthy? There is no guarantee, right? You look at me. I am keeping myself fairly fit, Recently I checked my blood sugars and cholesterol and all the basic tests, liver function, kidney function, everything is good, lucky, right? So does that mean I am physically healthy? Just because blood sugar is normal, cholesterol is normal, does it guarantee that I am physically healthy? I don't have diabetes, I don't have hypertension, I don't have arthritis so far. So does that mean I am physically healthy? Yes or no? How many people say yes, I am physically healthy? Just based on this minimal data. No diabetes, no hypertension, no arthritis. It doesn't guarantee. I will have to eat right every day. I will have to move and exercise. I have a very sedentary lifestyle because of my job. So, that itself tells that I am not very good in keeping my physical health, right? I try to move and
I don't take the lift sometimes, but still, I wouldn't call myself as, in perfect physical health. Definitely not. My upper body strength is of a toddler. You ask me to lift this table, probably I'll struggle. I will require 3 more people to help me, right? So, I would not call myself as physically healthy, right? In a similar manner, just because you don't have diagnosed bipolar disorder, depression, anxiety disorder, panic disorder, substance use disorder, personality disorder, doesn't mean that you are in perfect mental health also, right? So, mental illness and mental health are 2 distinct entities, okay? In fact, if you see, people with depression who have diagnosed depression can experience sparks of good mental health. Like they may go to a park and look at some beautiful roses and really feel connected with nature. Although they may be taking antidepressants, although they may be taking CBT and they may be struggling every day, but they may experience sparks of mental health. And people who don't have diagnosed depression, they are going in a beautiful park, completely oblivious to all the beauty around. They are just lost. How many EMIs to pay, education loans to clear, completely lost and oblivious to all the beautiful things that life has to give you. So, a normal person can experience, or so-called normal person can also experience poor mental health, right? So, I just want to give you an idea that mental health and mental illnesses are 2 distinct entities. But why do we need to take care of our mental health? Why do we need to take care of our mental health? Yeah. Yeah, that's a very good point. If you don't keep your mental health intact, you are more vulnerable to develop not only mental illnesses, but also physical illnesses. How many people we don't see who have complaints of hair loss, gastritis, very irritable tummy, you eat something, you want to go to the loo, PCOD, menstrual issues, infertility. We see day in and day out gastro issues. Actually, their problem is they are not taking care of their mental health. But they are roaming around gastroenterologists, rheumatologists, physicians, doctor shopping, in search of that perfect cure. But they are not trying to invest in their mental health, right? So, if we don't take care of our mental health, not only we are putting ourselves at risk for developing mental illnesses, we are putting ourselves at risk of developing poor physical health and maybe physical illnesses in the future. I frequently see, first time a patient comes to me, they may be having a disorder or not. If they are very anxious, their blood pressure is like 180, 100, right? We do some treatment, their blood pressures come to normal, right? So, you are more at risk for diabetes, hypertension, whatnot, okay? So, that's why taking care of our mental health right from this young age is really important, okay? So, next slide. But what happens, in reality, what happens, Imagine you are having a really bad day. How many of us really talk about our feelings? Okay, especially the boys and men here, okay? How many of you talk about your sad feelings to your friends or girlfriends or boyfriends or, family, mentors, your very good mentors, they really guide you well? How many of you talk about your feelings? Any hands? Don't be hesitant. I would be very proud of anybody who raises their hands here, right? Especially as men in this society, patriarchal society, it's very hard to express our feelings, right? So, a boy or a man starts crying, everybody around becomes awkward. Especially, nobody wants to go and console or talk or, you don't have words to say sometimes, correct? It gets awkward, right? So, a lot of us, girls also may not be an exception, women and girls here, but men here definitely. How many of you have seen your brothers or your dad crying and telling about their problems to you, right? Of course, when the situation becomes dire,
maybe. But on a day-to-day basis, how many men you have seen sharing feelings, right? And also, many women may not choose to share their true feelings, right? So we don't talk about it. Why don't we talk about our mental health? What do you think? Why do you think we don't talk about our feelings or our mental health? Yeah, we fear judgment, correct? We fear judgment. That, people will judge us that we are a nervous wreck or, a weakling, who is not confident, who is not strong and bold, masculine, We have these notions in our head, attitudes in our head. So we fear judgment. Anything else, maybe? Reputation, yeah. Somehow poor mental health is equal to iska kaam khatam, I mean, how many examples we have of people who have mental health issues and mental illnesses, and they have done wonderfully in life. Not everybody with mental health problems is going to, going down a, spiraling path of problems, right? So, but somehow, just having mental health issues or mental illnesses is equated to, you are a failure in life, you will not be able to do much in life, which is not true. And I think as mental health professionals, the seniors here would have seen so many people in their lives already who are doing exceptionally well. They may be suffering, but they still have, as I told, a person with mental illness can have sparks of good mental health, they can take care of her physical health, and they can do well in life also. It's a possibility, definitely, right? So, any other reason why we don't want to share? We fear judgment, Yeah. Yeah. See, another problem with mental illnesses or mental health problems is, people think if you are going through some mental health concerns, you can become violent. You can have unpredictable behaviors. You can lose control over whatever you are doing, lack of control over emotions or behaviors, and you are a threat. You may become aggressive or violent. A very narrow-minded view of mental health and mental illnesses. And this view is definitely coming from portrayal of mental health and mental illnesses on media, right? We only hear about mental health when somebody dies or somebody gets hurt. All the other things in between, nobody wants to talk about. Yeah. Is this related to some kind of a mistake that you've done, that there's a lot of shame and guilt within you? You don't want to accept Right. by yourself. I agree. I mean, self-stigma is a reality, okay? You forget about people stigmatizing you. You will stigmatize yourself. You will think that if I talk about my problems with my colleague, anything happens in the office, they will blame me. You are having these problems, that's why you have done these mistakes. Everything gets equated to my mental health issues or my mental illnesses. So we don't want to reveal it to anyone. We are secretive about it. We don't want to talk about it, because if somebody comes to know, they will take advantage of me. They will use it somewhere, right? I mean, these are ingrained in our society. I don't know. I mean, all of you should join hands and change it. Maybe it may take a decade or two or more, right? But I think it's in our human nature. If somebody is different, we start looking at them in a weird way, right? My hair color is different, or the way I dress is different, or my skin color is different. You are looked at in a different way, right? So I think we should become more broad-minded, open-minded as a society, right? Anything we see is not fitting into the norms of our society and culture, we start looking at it in a weird way, as if it is a problem, right? And that debate is always there, whether mental illnesses really exist or it's just a social construct, no? That controversy is always there, right? But we know very well that mental illnesses are a reality. They can cause a lot of suffering. So having such extreme views is also not a great idea. But we know very well that all the societal factors contribute to the problem, right? So next slide. So next question is how to take care of your mental health. Next slide. First of all, I need to accept myself fully, right? We all have certain
ideas about ourselves which we are not very proud of. We have done a shameful thing in the past. We have done mistakes in the past, right? As young people, if you look back, we all have certain things which we are not very proud of, right? And sometimes we don't want to look into those problems, right? We have buried it. We have buried it very conveniently under feet of soil, and we think that we can escape from there, right? But if you truly want to accept yourself fully, then you have to accept all the bad parts of yourself also. We all have, bad is a very extreme word, unhealthy parts maybe, some feelings that we are not very proud of, you know. We may have feelings of shame and guilt, right? We may have hurt people, right? We may have done horrible things as young people. Unless we are able to reflect on that and, you know, accept that this was also me, but I am a changed person now, right? If we are not able to look at our life story like that and be accepting of the whole story rather than just the good parts. Oh, I got that medal in university. Oh, I got praised. We are easily looking at those things and we think that we are that person. We are not those parts. We are a big, you know, chunk, you know, and there are so many things which we are not very proud of, right? So we need to introspect, reflect, and we accept ourselves as that full person. If you are able to do that thing, you can really be a mentally healthy person. You accept yourself, you accept everything about yourself, right? Next slide. And as I told, we are very bad at sharing feelings, and also we don't want to feel also. How many of us find ourselves scrolling through one reel after the other, trying to take our mind away from something which is really bothering us? My friend has told something which I am really upset about. I just want to go and shout at him, right? Or at least I will probably not do that if he is there face to face, okay? Or I want to put some angry message on a WhatsApp group. Something is bothering us, okay, about what interaction we've had with the friend, but we don't want to go and talk about it. We will take the opposite road if he is coming this way, right? But at home, just trying to get rid of those feelings and thoughts. We are on social media, we are on YouTube, we are binge watching some Netflix. If you are doing that, if you are spending hours together on your phone, ask yourself, what are you trying to run away from? Very likely you are trying to run away from some thoughts or emotions which are difficult to handle. It needs a lot of courage to, you know, confront it and watch it in the face, right? And process it. Madam? If somebody has that, if somebody's done something and it's bothering you, how do you kind of ensure, even if you're alone and you're speaking to me, rather than going with something like this, what do you suggest that we can do to ensure we are not falling into that? Correct. Yeah. No, we will discuss in going ahead in the lecture, but I think journaling is a very good way, right? I have heard patients, sir, my mom passed away. I had some really difficult experiences with my mom. Right after the mom's death, this person is in full depression. Okay? Right? But if you talk with that person, you find out she had some really angry feelings, you know, rage and hatred towards her mother, which she could never express. So, one patient told me that she wrote it on paper, tore it off, okay, and she felt better. Her depression improved. Okay, so you can't carry such emotions inside. They will definitely come haunting you somewhere, either a gastritis or a depression. You never know how it can come. Okay, so it's a very good point you are raising, right? We should figure out ways to deal with it. Of course, the best way is to talk with the person directly, but maybe not right away when you are in that fit of rage, right? Take a cooling off period, right? And then decide, rehearse. How will you tell? Maybe you can tell what are your genuine feelings. Make it about you and not about him. That's also a very, good practice, right? Don't go and tell that, you told like that, you hurt my feelings. Don't tell that, okay? When you told such as such,
right? I felt really bad and I wanted to express it to you. When you make it about yourself that you felt like this, right? It's far easier for the person to take it, your critical feedback. But if you make it about him and you label him that, you are not a nice person, I have been such a good friend to you, you are always neglecting me. We all end up labeling other one, okay? And we are not talking about what we want, what we desire. Actually, what we desire there is their friendship. And you are feeling bad that they told you something which hurt you. So you can express your genuine feelings and you tell that, I desire your friendship. Basically, that's why you have gone there, to talk with that person, right? When you do that, it's far easier to tolerate, right? So ask yourself, are you running away from your feelings, right? You are not fully experiencing those feelings, you are not sharing those feelings, but you are trying everything that is there to distract your mind from that. Either it is social media or some other way, right? So especially for the young people here who are getting into this infinite scrolling business, you have to ask yourself this question. Next slide. Yeah. Let me explain. We talked about feelings, right? Next, madam was telling that, our thoughts and feelings should be in sync, right? So our thoughts are also something which we need to learn to handle. Let me explain with a metaphor, okay? What is this? A movie theater, right? A movie theater, you are early to the movie, okay, right? So imagine there is a white screen here, you are in the movie theater, you know you are XYZ, you are sitting and there is a blank screen in front of you, okay? Now, next the movie starts. They start projecting these images and there are some sounds, okay? And within 10-15 minutes, you forget that you are XYZ and you become Shah Rukh Khan. Or you become Deepika Padukone, right? You get fearful when the villain is chasing you. You get flutters and butterflies when the hero proposes you, right? So you become the protagonist, correct? Especially if it's a good movie, it has to be a good directorial effort. The director should be good, not a boring movie. Don't think of a boring movie, right? So all the cricket fan here, MS Dhoni movie, when Dhoni hits that six, you feel as if you are hitting that six and you have won the World Cup, Why do people run to the movies? Because they want to feel, they want to be in that fantasy world, right? It's a fantasy world, right? You become somebody else for those 3 hours. And if it's a good movie, you come home with some really good vibes, correct? So, but at the end of the day, the movie was fictional. It's fantasy. It is not your reality. Agree? Right? A similar movie screen is there in our mind also, right? And every day something or the other is playing, right? So maybe there are some thoughts that, okay, the principal has called me to her office at 2 p.m. today. You are sitting here listening to my lecture, but you are thinking, what will the principal tell me? Whether she noticed I was doing some, mischief in the class, whether she noticed that in her lecture, is she going to point out that? Is she going to give me a suspension, right? So, but you go to the principal's office and it is a completely different story. But in your mind, there is some story that is running 24 hours. Sometimes it's comedy, sometimes it's romance, sometimes it's horror, sometimes it's boring stuff, right? But one thing or the other is there on the movie screen. Next slide. So ask yourself, what's on your mind screen today? What are the thoughts and feelings and images and memories and fantasies and dreams that are there on your mind? So we need to check in, ask ourselves these questions. What am I feeling? And also what is running in my mind screen? Right? Because awareness and your ability to observe it has great power. You need not change one bit. You need not change what is being shown in the movie screen of your mind. Don't try to stop it. Don't try to change it. Don't try to run away from it using social media, right? Watch it, right? And tell yourself, in my mind screen this is happening. I am a completely different entity. I, Atma, soul, me, myself, whatever you would want to call, is very different from the mind.
The mind, you may have anything and everything. I mean, it's like the Pacific Ocean, right? So whatever you or your parents or your grandparents and their grandparents, whatever they have experienced also, everything is there in your collective unconscious, they say, right? Carl Jung, you may have heard, right? So everything is there inside the Pacific Ocean of our mind. So you will not be very proud of certain thoughts that you may get, right? For example, one of my patients told that, doctor, I see gory images where I see myself murdering my own sister, and that too very graphic. Have you seen graphic violent movies, right? Quentin Tarantino fans here? Anybody? So very gory movies. I mean, someone with a weak heart, I really don't prefer watching his movies. There's a lot of bashing with sticks and, they make it look horrible. I have palpitations when I see those movies, right? So she told me that I see such images and I feel so bad. How can I think about it, my own sister? And she was thinking, will I become a psychopath? 10 years down the line, I'll probably become a serial killer. So I told her that it's your mind. Aggression, sexual impulses, urges are in that Pacific Ocean. You can't get rid of it. It's all there, right? We are an animal. Animal instincts are also there, right? So just that fact that she's also like me, I can also get certain thoughts like that normalizing actually helped her a lot to relax, right? It cured her of her problem, you can say, right? Because her worry was that she will become a serial killer at this rate, right? So what I'm trying to say is, you just have to ask yourself, what is on your mind screen today? Be accepting of it. Be gentle with it, right? Be kind, okay? For example, you have a toddler at home who has just started walking, right? He will go near that speaker set, whatever you call that, okay? And he will try to pull the cables. Will you go and slap the toddler? Important lecture is being given. Why are you trying to pull the cable? Will you slap him? You will gently guide him. Come this way, right? You are very gentle with toddlers. I hope so. We all should be, right? Sometimes we are not, right? So I also have a 5-year-old at home. They test your patience, right? So, but most of us will gently guide if it's the toddler, right? In a similar manner, our mind may wander here and there. You observe what is going on in your mind and you gently guide it some other way, right? You need not indulge too much in anything, right? So, being gentle is really important. You will not slap yourself just because you are thinking of murdering your sister, right? You will be kind to yourself. You will tell yourself that it's on my mind, that's all. It's my mind, this is happening. And let me just think about, say the cricket match today, how India thoroughly defeated Bangladesh, or, some other news that is of interest to you, right? Just gently divert. So ask yourself what's on your mind screen today. Next. Another big part of taking care of our mental health is stress management, okay? So, how many of you are feeling completely stress-free today? I am not. I am definitely stressed. Anyone? My mouth is dry, Anyone who is feeling completely stress-free today? Oh, sir is happy. Yeah. Anyone experiencing stress to some extent today? No one, nah? Both pie chart, all what are those called as? They draw these circles, no intersection. Nobody is raising hands for yes or no. So, Venn diagram. So, no one is stressed today? Some people, yeah. It's a very common experience, right? So, stress is a part of life. You can't run away from stress, right? So we have to make stress our partner. We have to make stress our companion, because it is going to stay, right? So let's learn about what we can do to manage stress now. Next slide. So the easiest way to manage your stress is to focus on your breathing, right? Some of us can pay attention to how you are breathing in through your nostrils and exhaling through your mouth.
or if it is difficult for you, let's do this exercise. Keep both your hands on your tummy, okay, all of you, those who have gotten a little distracted, just keep both of your hands on your tummy, okay, and do your natural breathing, okay. Don't get into any advanced forms of breathing, okay. Not everybody is trained and not everyone can do also, okay. So just notice how your hands are moving up and down when you are breathing. It goes up when you breathe in, it goes down when you breathe out. Can all of you notice that? Going up and down, right? So this simple act of focusing on your breathing is like sending a message to your mind and brain that all is well. Any Three Idiots fan here? Lot of fans? Okay. All is well, all is well. It's okay. Nothing is going to happen, It's like for the video gamers here, it's like a quick hack, right? So it will immediately make your brain and mind feel that, okay, things are in control, okay? Very traditional and, it's ancient knowledge that if you focus on your breathing, it's there in every culture, you will feel relaxed, okay? So many times in a day, just put your hands on your tummy and notice how the hand is moving up and moving down. Your mind may wander here and there, be gentle. Like that toddler, you gently bring your attention to the hands, okay? Right, next slide. Another thing is, our problem is that many of you are sitting, what Ravichandra sir, sitting here, you are thinking what Ravichandra sir has arranged for lunch today. What may be the menu? Is it chicken biryani or, So, you are physically here, your brain is somewhere else. Mind is somewhere else. It happens to all of us. I am also not an exception. Okay? I am trying really hard to focus here, but there are another one or two things that are on my mind also. Right? Because I have to go to the hospital and see some patients. They are on my mind. Right? We have a critical patient in the ward. I was busy in the morning talking with some people to fix it. It's on my mind. Right? But what I am trying to do is, I am trying to look at your faces, look at your facial expressions, your gestures, body language. I'm trying to focus and engage completely. I'm trying to absorb your emotions, right? If someone is yawning, I know, it's time to maybe have some interaction, crack a joke, right? So that focusing and engaging is really important to keep your mind in the present and calm, right? Because many times, while eating food, you are thinking about what assignments to finish, and when you are writing your assignments, what has mom prepared for dinner. It's never in the present, right? So very little things, like for example, on your way back, there is a beautiful garden. Look at the greenery, look at the flowers, okay? If you're cooking, look at how, you put some onions in the pan, how it makes these crackling sounds, okay, and how the color changes from pink and white to brown, and the smell, initially it is a little uncomfortable smell of onions, then it becomes caramelized and you get that nice aroma. So open up your senses and focus and engage, right? Next slide. Also, sometimes we can find ourselves in an emotional storm, okay? You will definitely, if you have not already, you will see some clients who will say that I'm getting so angry, I feel like banging my fists on the wall. I feel like cutting myself. They are in an emotional storm, okay? You can't go and tell them, calm down. They'll probably slap you, okay? Because they are so much in that emotional storm, right? So when you are in that emotional storm, something called grounding can help, right? Again, all the 5 senses, what are the 5 things that you can see right now? Okay? What are the 4 things that you can hear right now? What are the things in your body that you're feeling? Your touch sensation. Where are you sitting? Where is your body touching the chair? Where are your feet? How does it feel to wear the footwear that you're wearing today? Where are your arms? Where are your hands? Where is the tongue in your mouth? Where are your spectacles for those who wear, right? Where is your bun of hair, right? Just notice everything in your body, right? So when you pay attention to the senses, it helps to ground yourself. Sometimes this may not help, right? So we advise, go take a cold shower,
or hold some ice cubes in your hand. Have you held ice cubes in your hand for a long while? It just numbs your hand and it takes your mind off everything. The pain and, it just takes off your mind, your mind completely comes here, right? So, using your senses, you can ground yourself, right? That's also a very good way to de-stress. And especially if you find yourself in a huge emotional storm, right? Next. Next. One more click. Oh, no, one behind. Yeah. Another one is noticing and naming. I already told about the movie metaphor, right? Movie screen, right? So, this technique, using that metaphor, notice what are the thoughts or images or fantasies or dreams that are there and name it. Don't try to change anything. In my mind's movie screen, today, I am thinking about what has happened to that patient who was critically ill. I am getting a thought that person's blood pressure may have dropped. I am getting a thought in my mind that the patient's blood pressure may have dropped or his fever may have spiked. In my mind, this is happening. I am noticing it and I am naming it. Just the act of noticing and naming it can actually help you de-stress. Rather than trying to distract your mind and trying to do something which is completely, you start cleaning your shelves and washing your clothes. Actually, there is something else which is bothering you. Also, cleaning and washing is a good thing. Not bad, right? But still, you have to look in your mind screen, notice and name, right? Yeah. One is you can tell yourself, and the wordings are really important. In my mind, I notice this thought, that my patient's blood pressure may be dropping. So, this is a worry. This thought is a worry, that I have. It's just a worry in my mind. It's not my reality. My reality, me, I am here. I am giving this lecture. My colleagues are taking care of the patient, right? So, but I still have these thoughts, right? So, noticing and naming. This is my mind worrying about the patient who is critically ill. Naming, giving a name to that thought helps, right? Okay? So, noticing and naming. Next. Also, I already told you, failure is a part of growth, okay? All of us need to redefine failure. We think that failure is the opposite of success. No. Successful people have failed enough number of times that they have learned a lot, okay? That's why they are successful today, okay? And there is no guarantee that they will not fail anymore. They may still fail in few things, right? So failure is actually an important part of growth of anybody, Especially I was reading a quote by a popular psychoanalyst, Louis Galliano. He is told that failure is an essential part of personality development. If you have never experienced failure, the day you will face it would be catastrophic. So be happy that you are, if things have gone wrong today, be happy that you faced it today itself. It has prepared you for greater challenges moving on in life, right? So redefine. Don't look at it as a problem. Don't make it about yourself. Mistakes have happened. Wrong things have happened. It's not about me. Let's not look at it as an opportunity to criticize myself. What can I learn from here? How can I make things better? Right? Next slide. Yeah. Press next. Yeah. So I told you about noticing and naming, correct? When you are trying to notice and name, you will identify certain unhelpful thoughts. Sometimes we call them as negative thoughts, right? But I would suggest every thought is important in life. Don't categorize or don't ostracize certain thoughts that these are bad thoughts. We don't want those thoughts, okay? Next. So remember the mnemonic BLUE, okay? Next one. So what does BLUE stand for? Ask yourself, am I blaming myself? Next one. Am I looking for bad news? L. Next. Am I unhappy guessing? U. Next. Am I exaggerating? So any situation, if you find that you are feeling unpleasant, you are having a difficult emotion, like you're sad or angry or, upset, ask yourself, am I blaming myself in this situation?
right? For example, I'm going back to the hospital and I get stuck in a traffic jam near, say Farangi Pet, okay? And I start blaming myself. Why did I take this route? That Harekala route, bridge route was so easy to go to Deralakatte. Why am I so foolish? Why do I always do the wrong thing? You can easily blame yourself in that situation. The traffic jam is completely out of your control. You don't have any control over the traffic in Mangalore, right? But you can easily end up blaming yourself. Also, am I looking for bad news? Sometimes we are very good at choosing the wrong things in a situation. For example, I give this lecture, a lot of my colleagues will come and tell me that, doctor, you have done a good job, right? But one person who is very, very strict and he is very meticulous, has an eye for the detail, he will come and tell, those examples that you used, they are not very relatable to the young crowd that we had. You should have used some, what you are talking about, some age-old movie and old cricket. So that person comes and gives me this feedback, okay? Many times what I do is, all the 10 good things I will throw it in the dustbin and take this one critical feedback and ponder over it for the next few hours or maybe next few days. How many of us don't do it, correct? So just ask yourself, am I only looking for bad news, okay? Am I unhappy guessing? Am I becoming an astrologer and trying to predict the future and I am imagining worst case scenarios? I become this Nostradamus and predict doomsday. I'll go to the principal office, he will probably give me a suspension for 15 days, right? Trying to predict future. Are we good at predicting future? Anybody claims here that they can predict future? I will have a consultation with them. I want some answers myself. That, am I exaggerating? Ask yourself, are you making a mountain out of a molehill? You did not do well in your first internal exam, okay? And you think that all these days, all these years, I have been a 90% person and I am taking 50% in this subject. Maybe I am not cut out for this. Maybe this is not where I should be. Let's talk with my parents and get into another course. Would you do that? But in your mind, sometimes these thoughts do come, right? Am I exaggerating? Ask yourself that, okay? Next slide. Also, time management and excelling in whatever you are doing right now. As students, your top priority is acquiring knowledge, acquiring skills and competencies, correct? Right? But sometimes we don't plan, we don't manage time and we end up in problems. So I'm just asking yourself, there are two ladders. What is the difference between the two ladders? Yeah, smaller space between the rungs of the ladder and there is a huge space on the one on the right. So the person, the only problem with the person on the right is he chose the wrong ladder. Nothing wrong about him. He is an excellent person. He is capable. He chose the wrong ladder, that's all. Otherwise, he also could have been at the top. So I would urge you, think of small steps to experience mastery. All of us want to become Virat Kohli, but you can't make the jump, right? You have to start from your gully cricket only probably, right? Showcase your talent in gully cricket and play some tournaments. Maybe one day, Virat Kohli, right? So in a similar manner, when you are studying, ask yourself, can I put myself 2 tasks, 2 questions that I can read today or 10 MCQs that I can finish today. I have an assignment to finish. Can I write 2 lines of the introduction? The assignment is 1 month away, but we end up on the 30th day we start writing in panic mode, right? Sometimes we have this illusion that our brain will work best when in panic mode. Best is to do it on the 30th day. No. Because you will simply procrastinate and you will not manage your time well and you will feel guilty. You will doubt your abilities. Instead of that, put some small tasks. When you tick off those tasks from your to-do list, it gives you that burst of pleasure, right? And we all need a sense of mastery and a sense of pleasure every day. So we should think of small steps to experience mastery and pleasure. Next slide. Also screen time, right? Screen time is a big problem. I would urge you, just look at your digital well-being center in your phones and see how many hours you spend on your phone. I'm sure the average is about 6 to 7 hours. Because I'm not telling this, the research tells this. 7 hours for teenagers. People of your age maybe 7 to 8 hours average. So there may be people here who are using 12 hours also.
There is a good possibility, right? So go in your home, you check how many hours you spend in your screen. Just ask yourself, if you spend 7 hours in a day on your screen, that means 1/3 of your day is gone. And 1/3 you have to sleep, because if you don't sleep for 7 to 8 hours, you will eventually end up with poor mental health and physical health and all sort of problems. So you are only left with 7 hours in a day. And if those 7 hours you spend in college, gaya, all time is over. What are you going to do with your life? You have dreams and vision and all those things, but those dreams will not be served to you in a platter, right? So you have to achieve yourself. So think of small steps and watch your screen time, right? I usually tell that put a very difficult password to enter your phone, so that you don't become a robot and open your phone automatically with touch or face unlock and then start browsing for 1.5 hours. You don't even feel entertained at the end of 1.5 hours. How many times it has happened to us? At the end of our watching session, do we feel entertained? Ask yourself, why were you there? Why were you watching those reels, right? So we really have to put hurdles to using our phone, right? Unless you take charge of this, you are going to lose a lot of precious time, whiling away time, right? And you all have exceptional abilities and talents. How will you flourish in that, right? So screen time, number one enemy for me, for you, everybody, right? We have to reduce it. Okay, be very aware. Unless you are aware, you will not make any changes in your life. You have to measure something to change something, correct? So I have a widget on my home screen which tells how many hours I have spent on screen every day. Mine is around 3-4 hours. I'll be very frank with you, right? But of course 1 or 2 hours is in talking with patients probably, right? So but still I spend a lot of time on social media, which I don't want to. So everyone is facing this problem. Nobody is an exception. And especially the young people here, watch your screen time. Next slide. Yeah, I already told this. Next. Look at the gifts of life. Connect with nature, music, dance, art, literature, feeling connected. What madam was pointing out, Dr. Madhumala, that feeling that connection. Also service. When you do something without expectation, selflessly, you will experience joy in it. So look at these gifts of life, use these to manage your mental health. Next, sometimes okay, right? For example, the caterpillar is only thinking about eating and sleeping. It does not look at the butterfly and how it is beautifully flying around in the sky. It only focuses on its work, eating and sleeping. Some days we can be like that. We only have time to eat or sleep. Be okay with it. Don't feel bad about that, right? But the day when you are doing well, utilize that day to the best extent. Next. Do not ignore symptoms of, mental health problems, mental illnesses. I think all of you, I need not tell you these symptoms, the warning signs, okay? If you are experiencing these symptoms for a period of 1 month at least, then you should definitely, go meet a professional, right? If it's been going on for 1 month or more. Next. Also, I started out by saying that, we don't share our feelings, right? We don't share our story. We don't talk about the, not so proud parts of our life with anyone. I am sure a lot of us are here today who are still secretive about a lot of things in our life. We don't want to share it with anyone. I don't know, we don't even share with God in our prayers sometimes. So we are so ashamed of certain things. But I found this beautiful quote: shame dies when stories are told in safe places. So if you have that trusted friend or a family member, or you can go to a professional, if you can develop that connection with that person and you can tell your story, shame dies, right? The shame surrounding mental health especially, right? We don't want to share feelings and problems. That will die when you choose, when you take that step to share it with someone. Use some inputs regarding what is mental health and how we can enhance our mental health on a day-to-day basis. Thank you. Any quick questions? If you have any questions to sir. Yes. My name is Fathan. I'm coming from Roshni, Malaya. When we go to the villages for social work or other childhood works, when
many of the youth we find the difficulties to cope up with the situation, and many of them are instead of going for the treatment, they are somehow suppressing with the alcohol or any kinds of substance abuse. Correct. So how can we help them? No, awareness is really important, because some of us, when we think of substance use disorder, what is the picture you get? You get a picture of they are spoiling their life by their own will and wish. Who are we to interfere in that? Many of us feel like that, especially the general public. They see them with in a very very negative light. Okay, but the truth is that many of our patients who use substances are actually thinking that they are helping themselves. They are trying to solve their problems using substances. They are trying to numb their emotions or numb their problems, right, using substances. So the self-medication hypothesis that we tell, no? So if somebody is feeling very angry, they can get hooked to opioids, because opioids are very good at reducing rage. If you're very anxious, you can easily get hooked to alcohol or sedatives like benzodiazepines, because it helps you to keep calm. If you're a socially anxious person, you want to take that alcohol before you go and talk with someone on that stage, right? So many times creating that awareness in them that these emotions and feelings have an impact, and maybe you are trying in a futile manner to take care of those feelings and problems. So by showing them the right way, by creating that awareness, probably that should be the first step. And empathy and acceptance of that person can make a big difference. When they are ashamed and when they are telling about I use these substances, if you can be you can take that stance of empathy and you are accepting of them, that can also work miracles, right? So rather than if you also stigmatize them, then there is no chance. Of course, all mental health professionals are trained in this, but many times because of our upbringing, for example, for a very long time in my life, I thought alcoholics, they are problematic. I thought like that. Only after reading and talking with patients, thousands of patients, my attitudes have changed now. So I feel that if I would have spoken with a person who has an alcohol problem 10 years or maybe 15 years ago, it would have been a completely different, because I would end up lecturing him that why is he not taking care of his family, why is he not looking at his problems, what is wrong with you, why do you want to dig your own grave? I was that person 15 years ago. Now it has changed. So having that empathy and open mindset, accepting them, has helped a lot. The same time, when we approach the family members and close relatives and friends, so when we say about the counseling and psychiatric treatment, so they are also not giving any positive reply, because they are telling that if they start taking psychiatric medicine, they will become numb, and they will not be active. So we know that, so please don't take those medicines. No, we can educate our patients about the role of these medications, because they definitely have a place. We see so many success stories with the help of medication and also therapy and guidance. Family therapy makes a big difference. So it's the onus is on mental health professionals to create awareness in them so that they take help. It's late now. It's all. About him, Dr. Raghavendra Holla is a chairman of Swastika National Business School, affiliated to Mangalore University. He has a master degree in social work from Mangalore University, MPhil in sociology, and MBA in HRM, PGDRP from Annamalai University, a doctorate degree in social work from Mysore University, and he has successfully completed the senior management program from Indian Institute of Management, Kozhikode. He served as lecturer in various institutions for 5 years. He has 13 years of industrial experience as manager admin at Mangalore Special Economic Zone Limited, ONGC Group Company, and 7 years of entrepreneur knowledge at Swastika Consultancy Services as COO. He is certified soft skill trainer and founder president of JCI Mangalore Samrat. He is a
Rajya Puraskar Award winner in Scouts and Karate brown belt. He is a recipient of NCC B certificate, District Best Rock Climber Award, Best MC Award, National Level Outstanding Parliamentarian Award from JCI India, in addition to various prizes in public speaking competitions. He is a national trainer and has conducted more than 500 training programs for various target groups. His special areas of training are effective public speaking, leadership, train the trainer, chairmanship and parliamentary procedure, team building and many more. Dr. Holla is also Joint Secretary of Public Relations Council of India. He has taken up various other offices such as Vice President of Koota Mahajagattu, Mangalore, and Secretary of Bharatiya Shikshana Mandal, Karnataka. He is a life member of Indian Society for Training and Development, Mangalore, Udupi Chapter, and National Institute of Personnel Management. His vision for Swastika National Business School is to bridge the gap between an educational institution and the industry by following the concept of earning while training. And I am proud to say that he is my student when he was doing his MSW. I take this opportunity to welcome you on behalf of Manaswini management and staff. Welcome you. Over to you. Still have a 10 seconds to say good morning. Good morning. I will not allow to sleep you or check your mobiles or pastime here. Okay. We'll spend around 1.5 hours together. That 1.5 hours, I'll give a guarantee that I will not waste your 1.5 hours for your life. Is it clear? Is it clear? Yes. Before that, we'll have a small activities. Music ready there. Okay. When I say 1, you should start walking in this hall. When I say 2, you have to be a statue. 1 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಡಿಬೇಕು, 2 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. When I say 3, you should hide yourself. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು. 3. When I say 4, along with 4, I'll tell the number 5, 6, 7, 8 or anything. ಅಷ್ಟು ಜನದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. You have to make a group. When I say 4, along with 4, I say some number. With some specializations, I'll tell with some specification. With that, you have to make a group. Is it clear? Shall I have a music? Number 1. Fast, fast. You can keep your bags inside, no worries. Number 3. 3. You have to hide yourself. You have to hide. You have to hide. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. You have to hide. You have to hide, sir. You have to hide. 1. Music. Number 2. Number 2. Statue. Number 2 ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. Number 1. Music. Number 3. I can see some people here. They will get out. You can close and stand, no problem. Number 1. Fast, you have to walk fast now. Number 1, music. Number 4, with 10 members of team, 10 members, any 10. ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಔಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ 10. Minimum 10. Minimum 10. 10 ಇದೆಯಾ? 10 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 10, only few teams. Number 1 now, start walking. Number 1. Music. Number 1. Fast, 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 fast. Number 3.
ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಮೀ. ಎಸ್, ಒನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. Four, I'll tell the number. You should make a team of 15. In that, every college, at least one member should be there. 15 members team. In your team, at least one from every college. You should ask and make a team now. From different colleges. 15 members team with a different college, not from same. Not from same. 15 members team. At least one from each college should be a representative in that team. You should go and buy. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಜನ 15 ಜನ ಇರಬೇಕು. Hello. Fast mix up. 15. 15. ಯಾರ ಟೀಮ್ ಆಯಿತು, kindly go for a clap if you completed with the 15. Okay, good. I think how many colleges you are there? How many colleges? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಹೋಗಿ 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 ಮೂವ್. 15. Only one college is there. 1, 2, 3, 4. Not enough. Minimum 6 or 7 colleges should be there in your group. Minimum 7 colleges. Minimum 7 colleges in your team. Minimum 7. Count down. Minimum 7 colleges should be there in your team. And 15 numbers. How many are there? How many? 3. Only 3. 15. Move. Mix. I want 7 colleges in every team and maximum number is 15. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್. ಇಸ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಕಾಲೇಜ್. ಗೋ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್. ಟಾಕ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಹಲೋ. 13, 14, 15. Go and sit. Take there. You have 1,000 points. Fast, go. Yes, next. How many colleges? 7. Number. 2 more you have to get. 2 more. Okay, go. Take front side. Front right. First team you should sit front left. First team you should sit front left. You are done? 8 college. How many? How many number? 15 can sit here. Come. You have a 500 points. Second team also will get a 500 points. This is your seating. Next team. Fourth team. Now MSW, now social work, psychology, you don't know how to form a team of 7 colleges. You are not talking. Father, you are not discussing. You are not talking. Already 6 group colleges are here. 7. Get pull from other team. Go. How many colleges here? 7. Okay, sit there. Go. Left side. Second team there. Then talk. Hello. You can move out. That's team. Team 4 here. 4 here. Next. Exchange. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಫಾಸ್ಟ್ 7. How many total number? Hello. Good morning. Come. You want to sleep? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3, go. 3. One more, you join there. You come here. Hello. ಮದುವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ ನಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸಿಟ್ ಗೋ. That side. Next. Father. You have to search now. Fast. ಹಲೋ. ಅದು ಗೋಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಗ ಸರ್. ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾರು ಟೀಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ಆಗದವ್ರು ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಫಾಸ್ಟ್. Suma madam, just count 5 teams should be there.
ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ. ಟೀಮ್ 1, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್ 1? ಟೀಮ್ 1, ಟೀಮ್ 2, ಟೀಮ್ 3, ಟೀಮ್ 4, then 4. Next, fast. You have last 10 seconds to go. How many here now? How many here? Number, total number. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Go. One, you come here. Go and sit there. Go. Sit. You're done? Come here. This side, your team. Fast. It will be more than 15 now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Go. You can take your chairs. Go. You should know your team members. Remaining luggages. Mix up. How many here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. This side. Team 1, which is the team 1 first? You have 1,000 points for your team. Shall I have a clap? Team 2. Mrudula, 500 points. Team 3, one more. You have 500 points. Okay. Sumana madam brought prizes for your winners also. I have a small task and I'll give only a 3 minutes time for you. Maximum 3 minutes time for preparation. I'll give a 3 minutes time for a preparation. Each team should come and perform here. You should prepare a marriage function, different marriage function. You have only a 60 seconds, 60 to 90 seconds for your presentation here. 60 to 90 seconds. You have a 3 minutes for a preparation and each team will present here. The best team will get around 2,000 points for their performance. Any type, you can go for tribal marriage system or Hindu system, Muslim system, Christian system, arranged marriage, love marriage, except first night. Any other celebrations you can do it, except first night. Any other celebrations, okay? Your time starts, you have only a 3 minutes time. Within 3 minutes, randomly we pick the teams, then you have to perform. Kindly discuss fast. Come on. Discuss in your team. You can go one side also, you can discuss there. Light music. Hello, participate. Father, you need to take a lead. You have seen marriage, no? Last 2 minutes to go. Last 2 minutes to go. Music little high. Not speaking on marriage. My dear friends, marriage is derived from Latin word in the Mathalikala. Marriage function and you have to demonstrate there. No need to tell plus minus of marriage.
Last 1.5 minutes. The first team, whichever is going to present, they will have an additional 500 points. Additional 500 points for the first presenters. Even you can use the musics also. Through your mobile, you can use the musics also. Hello, you can use the musics also. Through aux cable, you can use the musics for your marriage function also. Hello. Which college? Last 1 minute. The first team, whichever is going to perform, they have an additional 1,000 points. Remember, first team will get 1,000 points additionally. First team will get 1,000 points additionally. Whoever perform, you can start. Go. You have last 30 seconds. Last 30 seconds, you need to discuss and wind up, and you should check the presenter. I need Madhumala madam, Sumana madam and other faculties to judge. For 2,000 points, best performer will get a 2,000 points. You are the judges. 1, 2, 3, 4 jana. Madam, you can use the chair. You can use the musics. Only 90 seconds max. ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ. ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Time keeper, 90 seconds. Yes. Yes, your time being started. Yes. Hello. Others kindly observe. Hello. Sit. Hello. Sit. Hello. Sit. Hello. Father. Sit. Relax. Observe and enjoy the function there. Some galata is happening in marriage. It's my life, mommy. Please try. No. It's not suit our family. I have to live with them. No, please. They have loved each other. They have to live together. Please leave them, please. I love him, please. I love him, please. No, I can't live without him, please. Thank you. Time up. Thank you. So register marriage. Okay, good. Love come register marriage. Next team. Team come, leader. One second. क्या क्या ಹೇಳಿ. In each team, kindly
kindly select one treasurer to keep account of your money. Each team kindly keep one treasurer in your team who keep the accounts. Congratulations, you won 500 points. Yes, 3, 2, 1, start. Start. Yes. Hello, madam. Hello. Yes, 3, 2, 1, start. From Mysore side, they are getting married. Whoever throw the stones, it is officially proposing. I think that marriage they are doing. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಸೋಲಿಗ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರೈಬಲ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೋಲಿಗ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು. Thank you, clap for them. They have additional 200 points. Come on, 200 points additional. Last two teams will have a minus 500 points. Who are performing last two will have a minus 200 points. Right, madam? Now you see the participation. Yes, start. Yeah, you start. Other team, be ready. Backside, next. You start presenting. Yeah, your team. Whose music is this? Hello, two teams, separate. Team here, one side. Which is your team? ಫೋಟೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ. ಸೆನ್ಸರ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. Yes, thank you. Congratulations. Madhumakli, congratulations. You can take. Same team. Thank you.
Congratulations. Wish you happy married life. Please. Next team. मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे है कसूर क्या है कसूर क्या जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे ये फितूर क्या ये फितूर क्या मुझको क्या दुनिया से लेना एक दूर यार मेरा मुझको क्या दुनिया से Yes, thank you. Congratulations. Wish you happy married life. Thank you. Hello. It is not actual marriage, okay? Or Nija Madhuvenda. Hello. Yes, congratulations. Wish you happy married life. Group photo, sir. Come. Yes, thank you. Last team. Good morning. Yes, please start. Sir, 90 seconds.
Thank you. I think I have to tell something. That culture is in the vanishing stage. So though you used to remind it, that's why you have considered it. Okay, congratulations. Second, I think, yeah. So the bride was taken on a chair. I don't know. That's second. Yeah, so it has been considered because they have used it in a creative way. Okay, so that's it. And third one, the father, church father, he has taken the, yes. Thank you. One more for the last team now. Last team, itte maltina. Arna, Muslim. Last team, I think the Islam culture they have exhibited, for them it is the. Yes, thank you. Thank you. Kindly settle down. Hello, settle down. I think in last 20 minutes, that was the theme for the last 1 month. How you felt, how you enjoyed. That's what called as a mental health. If you are happy, then your mental peace is there, your mental health is good. That is what mental well-being. You are experiencing now. Now your duty is to make others to be happy. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, how many of you can't understand Kannada here? Not even a single word. Okay. Can't understand Kannada? Oh. If you want to make others happy, the first part, you should be able to judge them. Am I right? Or listening. We used to call as listening, or whatever the behaviors. Sir, the first session, he spoke about all your mental health, all issues, other thing. But to judge that, to give a solution for that, we should be able to understand others better. For that, my first session will be only on making others understand with their body language. Our hava, bhava, expressions and body language, how we are judging. In computer, we can put some your pen drive or hard drive, other thing, we can check there. Your whatever your files, folders, other thing. But in our mind, we can't judge what runs in our Madhumala madam's mind. We can't judge only by her expressions, smile, her gestures, her activities, way of talking. We can judge what is there in her mind. That is what, this is a topic. Now mental health professionally now strong agi belibeku antidre, we have a negative points there. If you are discussing each other's, we'll have a negative points. When mic is in my hand, only I will talk. When I give a mic, you can talk. Is it clear? Hello? Nimge helidu. No discussions. Okay. Now, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ, how much we understand others, that's the way we can give a solution. As a professional social workers or a psychology background, ಅವರ ಒಂದು gesture ಇಂದ how they enter, how they sit, how they start talking with you, what is their breathing speed, what is their facial expression, ಅವರ ಕೈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಫಿಂಗರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, how they will sit, how they will dress up. Dark lipstick, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋ, ಶಾರ್ಟ್, ಆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಆಚೀಚೆ ಗೋಡೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, or they will talk directly to you. Based on that, we will judge the people. This is, I think, maybe around 7 to 8 books on body language I studied during Corona period. I made a special topic on this. You will not get only in, if you go for US and UK's, you have so many research on body language, not in India. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಚೆಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ. What's the difference? Pick one and pick two. Whoever stands, they will speak. Pick one person is close. Yeah. Thank you. Next chance. Anyone.
Picture 1 is that folding the hand, it's indicate that he is not accepting. That non-acceptance is the feeling, and is a Next. I have money to spend. Here, Mridula. The person who is folded his hand is not ready to open up, is not ready to put what is there Ready to inside. open up. Good. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವನು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅವನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. First one, tension. Second one, confident. First one is closed, other one is like accepting people. Other one means like he wants to be ignored. He's not ready to open up. Good. The last one chance. Yes, Martin. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. How you can say that he is thinking creative there? You can check here, as you told, open up ide, illi close ide. He is having a eye contact. Hello, relax. Smile ide, ಒಂದು ಡಿಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಯರ್, 1 A, B and C. I want to hear from you. Not with the Swastika. Swastikas, you may know that picture. Second, yes. Others, yes. I think the first person is talking, and the person in the center is admiring that boy, and the third one seems like she is not at all in that area. She is wondering something. She is thinking about something else. Thank you. Next. Sharma is there. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಆ ಬ್ಲೂ ಡ್ರೆಸ್ನ ಹುಡುಗಿ A, B and C. ಸಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು. A, B or C? ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇರೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಬೇರೆನೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ? So I'll give 100 here and 100 here. By seeing the picture, you are able to judge it is a triangle love story. Correct? We have all these capacities. By seeing, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರಾದ್ರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡು ಅವನು ಬರುವಾಗ ಅಂತ. ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತು ನಾಯಿ ಸರಿಜ್ಜೆ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಚಾಲುಲ್ಲೆ ಅಂತ. Or whoever a newcomer comes to your college, by seeing their dress code you will judge. I will not talk to that person. He looks little attitude. ಅವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಶೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವನು ಹಾಗೆ he is look like a Romeo. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 2 ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗ ರೋಮಿಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ. That is what we have to judge. One picture worth of 100 words. Why body language required? Because body language have a 55%. Your tone of voice and your word text. What you send text message is the internationally proven percentage. Only 7%. 38% is your tone. Hello, hi, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ, ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನು that, and 55% is your body language. If you want to be expert in your profession, in our social work profession, we should and we must able to judge other people via their body language, because it considers 55%. We most of the time we stuck here. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಕೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದಿಸ್, ಓನ್ಲಿ ಬೈ 7%. ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು, ಅವರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯುಸಿ ರೈಟಿಂಗ್.
ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಅವರ ಮುಖ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಕಾಪಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಬರೆದ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರಾಮ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಧೂಮ ಆರ್ ಸೋಮ. If you want to go for a serious, you should consider all these three. Now, today onwards, at least give weightage to their body language also. Rapport build-up. What is rapport build-up? What is rapport build-up? It is a initial relationship or making the both party comfortable. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ they should feel, they should open up. In social work profession, the time which you take building that rapport is very important. If you take 1 hour, 2 hour or 1 day, you're lost. Within few seconds, ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು 2 ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೀಗೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದೇ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಸಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್. ಅದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾರಿ ಆರ್ ಅ ಡ್ರೆಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಖಾಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ SLC ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ವೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, MSW ಅಥವಾ BSW ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ MA ಸೈಕಾಲಜಿ ಅವರ BS ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ವೇಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಬೆಟರ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. Potential difficult situations, a job interview it may require. Want to become a more confident. ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ, ಮುಖ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಆಕಳಿಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ. ದಟ್ಸ್ ವೇ ಹ್ಯಾಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಐ ಶುಡ್ ಜಡ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರೌಂಡ್ 125 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. If I am not confident, it is very difficult to deliver presentations also. To make others comfort, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಧುಮಾಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬರುವ ವರ್ಷ 50 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ BSWಗೆ, ನೀವೇನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಂಫರ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ನಿಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇವರಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿಂದ ಕಾಲಿನ ಉಗುರು ತನಕ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್. If you are able to guess what is there in your mind, their behaviors throughout will part by part will discuss. ಅವರ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಕಣ್ಣು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ, ಮೂಗಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಲಿಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲಿಪ್ಸ್. ಅವ್ರು ನಾಲ್ಗೇನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ತುರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೀರ ಹೀಗೆ, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ 4 ಸಲ. I'll show some videos there, you can check. That is also carries meaning. Or if you touch your bodies, how much you show your bodies, how you walk. Aidana punjoklake nadape mare thulu say. Through that will judge. That is what throughout your tale ಕೂದಲಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. This is one of the oldest and proven picture. ನೀವು ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಯುವರ್ ಲಿಪ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಎದುರು ನನ್ನನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ನೀವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕೈ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಕೈಗಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಟ್ಟು, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಗಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಇದು ಹಾಕೊಂಡು, ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ಸರ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೀರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮೂವ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶರ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ,
ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತೇವ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಟಿಮೇಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 feet ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಡೌಟು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾರು ಹತ್ರ ನಿಂತು ಗುಸು ಮಾಡಿ ತಾಗಿಕೊಂಡು ವರಾಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಡೌಟ್. ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂಥದ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅವರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್, ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಮೇಸಿ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯಾರಾದರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಟೈಮ್, ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಲಿಟಲ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು 15-20 ಫೀಟಿಂದ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು 5-6 ಫೀಟ್. ತುಂಬ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ 1.5 ಫೀಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಜಡ್ಜ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಮ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರು ಅವ್ರು 3 ಫೀಟಲ್ಲಿ, ಈ ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಜಡ್ಜ್. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನಾವು ಪುನಃ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ಆವಾಗ ಅವ್ರು 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಡ್ಜ್. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಟಲ್ ಟಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ರಿಲಿಜನ್, ಬಿಲಾಂಗ್ ದೇರ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯಾರೋ ಒಂದು ಬಂದು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್, ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಪೋಸಿಟ್ ಜೆಂಡರ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಯಾವ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸಮ್ಮನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೈ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆ ತಲೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎದುರು ಅವನು ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಓಡಿಸೋದು. ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ದೇ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದೇರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಅವರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದೆನ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವರು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಆಗುವೆ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗುವೆ, ದೆನ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. Shall we practice this expression? What is this expression? These are the 6 universal accepted facial expressions are there that we should know. Shall I? Try. You can see explanations for that. Which is this expression? Who said? Here. Happiness, here. Next. ಎಂತ ಕರ್ಮ ಮಾರಾಯ. Both here. ಯಾವುದು?
Sad. We'll check. ಅವರೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ನಾವು. ಒಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋರ್ಡನ್ನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ 5 to 10% there may be a chances that it may be wrong also. But around 90% accuracy is there. Universally accepted points. Because in body language, like communication, it is not 100% accuracy. 2 plus 2? But not communication is not 2 plus 2, 4. Hugging is accepted in US. If you hug here, slap. You'll slap your husband? No. Only in some situations only. So crossing arms, first mistake. Only with the skirt you can sit like this. But otherwise ಫ್ರಂಟ್ ರೋದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕಿ, ಇದು ಸಾರಿ ಹುಡುಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲು ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು with skirt, it should be very careful, you should cross, there is no other way. But to try to avoid this, ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎದ್ದಿನವ್ರು ಇರುವಾಗ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋ ಹೀಗೆ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಟೆನ್ಷನ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ್ರು ನಮಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ತುಂಬ ಆರಾಮಿದ್ದೇವೆ, ನನಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಕೈ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಜಡ್ಜ್ ದೇಮ್. ಕಿಸೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲನ್ನು, ಮುಖ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹೌದಾ, ಹಾಂ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಭಯಂಕರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ 5-6 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇವರ ಮುಖವೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ಚರ್ಸನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅವರೆಂತ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಟು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ಗುಡ್ ನಂಬರ್. ಅವರು ಒಂದು ಬೆರಳು ಹೀಗೆ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎತ್ತುದು ಅವರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಂ, ಒಂದೇ, 2, ಗುಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವ್ನು ನಡೆಯೋದು, ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಅದೊಂದು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಎಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ, ಅವನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಕ್ ಅಂತ. ಏನು ನಮ್ಮ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಫಿಂಗರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಯಾವಾಗಲೂ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ. ಯಾರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. We have a small music, kindly stand up. We need to dance. పోయినట్టుందిరా సామే నా సామే, నిన్ను స్వామి అంటంటే నా పెనిమిటి లెక్క సక్కంగుందిరా సామే నా సామే. నీ ఎనకే అడిగేస్తాంటే, నీ ఎనకే అడిగేస్తాంటే ఎంకన్న గోడి ఎక్కినట్టుందిరా సామే. నీ పక్కన కూసుంటే పరమేశ్వరుడే దక్కినట్టుందిరా సామే. నువ్వు ఎన్నో వారేసుంటా ఉంటే ఎరేయండి నట్టుందిరా సామే నా సామే నా సామే రరా సామే, బంగారు సామే, మీసాల సామే, రోషాల సామే నా నువ్వు అమ్మి. How things we should not do in our body language. I have shown some of the pics. Mistakes. Close your hands. Crossing the legs. Then rubbing your hand. Keeping the hands in pockets. Yeah. Yes. Huh? Avoiding eye contacts. Negative signs. Stop. Good.
hiding faces, eye contact. Biting nails, not covered there. Then touching chin. Stopping, last. Playing with the things. Avoiding eye contact. Thank you very much. Now we'll learn how we can improve our body language. Nothing cross. ಕಾಲು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊಂಟ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. 1 point. ಲೀನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯು ಮೈಟ್ ಹವ್ ಸೀನ್ ವೆನ್ ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲೀನ್. ನೀವು ಸ್ಪೀಚಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ, it may be 10 to 15 degree, little forward lean. When you talk people with that forward lean, they feel that you are interested in your subjects. ಅವಳದೊಂದು ಕತೆ ಉಂಟು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದು, ತಕ್ಕ ಎದುರು ಬಂದಾಯ್ತು ಫನ್ 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 ಅಂತ. We practice that. Same thing we need to practice in our presentations or with the client when you are talking, when they are telling something serious. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಚೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೋ ಐ ಆಮ್ ಅ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೀನ್. ಇನ್ಸ್ಟಾ ಆಫ್ ದಟ್, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಿ. ಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ದೇ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್. ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. 10 ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಕೇಳೋದು ಸರ್, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ದೂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. If you are showing the same attitude, they will compare their parents or relatives or whoever their connected people, you are the same. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೀನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮಿರರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿ, our emotions we should mirror, we should connect with them, then only they will feel it. Because I was in SCZ, we used all this technique, because some people used to say whatever you study it will not be adopted. I was there in industry for 13 years. We have experienced everything. Yes, to some places when we stand, we used to have around 1,000 people opposing us, but we should convince them. We should convince, we should talk, we should convince, we should listen to them. They will come with the weapons, they will come with the shoutings, they will come with the stones, but we have to convince them. That is the extreme stage. Here the clients will come, ನಮಗೆ ಸರಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಇದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಫೇಸ್, they are not ready to listen because they were there in that land for several decades or centuries, but we have to move them for a government project. At that moment, convincing them, understanding them, connecting them, building a rapport build-up, it will take time, but we have to accuracy, we have to follow up. If small one mistake, tongue twisting, one issues, will get a beaten or will have a FIR, criminal case against us. ತಪ್ಪು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿತಾರೆ. ನೀವು ನಿಕ್ಕಲು ಮುರಾಣಿ ಭಾರಿ ಪಾತಿರ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ. That is what you should be careful. You can use these mirroring techniques. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರಪ್ಪ ಸಾರಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೂಡಿದಾರ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವೈಡರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ದೇಮ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ನೋಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್, ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಪೀಪಲ್, ಸಿ ದೇರ್ ಫೇಸ್, ಸಿ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲಿಸನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 125 ಆದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದೇರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಬ್ಬರು ಕಿವಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇ ಐ ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೆಗಾಡುವಂಥ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ರಾಜನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನೋಡೋದು, ಅವರನ್ನೇ ನೋಡೋದು. ಯಾರು ಪೋಲಿಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಚೀಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ನೆಗಾಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಿಸನರ್ಸ್. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ಸ್,
ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. This is a standard and good, you can see ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. I do like this, it means I want to dominate like this. ಕೆಲವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡುವಾಗ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಸ್, ಸೇಮ್ ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಕೊಡೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಗೆ ಒತ್ತಿ ಬೋರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನಾವು ತಮಾಷೆಗೆ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಶೇಕನ್ನು ಕೈ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಾರ್ಮ್. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್, this should be a posture, you should have eye contact and you should have a smile. Good morning madam, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? This is the way, smile, eye contact and your handshake plus that warm. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆಯೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ಎದುರಿನ ಜನ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೂದಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕೂದಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸುರುಳಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಹೀಗೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲೀನ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ನೀವು ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, this is very dangerous. I still remember ನಾವು MSW 2002 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡೇ, ಅವರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಒನ್ ಲೇಡಿ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಿ ಕಾಲ್ಡ್, ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂತಾಯಿತು ಅಂತಪ್ಪ. ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ವಿತ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ನಾಕ್ ಮತ್ತು ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೋಷರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಗಿರಾಕಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ದೇರ್, ಲೇಡಿ ಗೋಷನಿಂದ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈನ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಶರ್ಟು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಾಗಿ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ, ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಗಿರಾಕಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ ಅಂತ. If you bite your lip, that means you are attracting other person for a sexual or a romantic move. That understands. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ when you communicate with the client or your colleagues or with your friend, you should not bite your, especially one side ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, you should never do that. We have some slides for especially for girls, universally accepted how people attract for a romance or how people will judge us as in romantic field. That will check in other points. These are some of the power points. Power ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಭಂಗಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ತಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಭಂಗಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೀವು ಕಾಲು ಅಗಲ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೌಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಸೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೌಟ್, ನೀವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಭಂಗಿಗಳಿದೆ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. నా స్వామి నిన్ను స్వామి స్వామి అంటంటే నా పెనిమిటి లెక్క సక్కంగుందిర స్వామి. నా స్వామి నీ ఎనకే అడిగేత్తంటే, నీ ఎనకే అడిగేత్తంటే ఎంకన్న గోడి ఎక్కినట్టుందిర స్వామి. నీ పక్కన కూసుంటే పరమేశ్వరుడే దక్కినట్టుందిర స్వామి. Thank you. We'll give a team prize now for this team. They enjoyed and did. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು
ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜನಗಳು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು, ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ, ಫೀಸ್ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆರಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್, ಲೇಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್. ದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಗೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ವಿ ಆರ್ trying them to solve their issues and problems, not their whatever their feelings and other things. Counselors, we should be very careful, or others you should tell your colleagues or your friends that try to avoid such body language during their corporate or their professional life. We have a small video here. Touching here. Am I right? ಕೆಲವೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡುವವರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ. ಈ PhD ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಇದೇನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಯು ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. Since that body language is represent that in overall or in general or in a majority, people think ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. That is the one first. Wet lips, pulling a face slightly open, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. That is expressions. ಕೆಲವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂಥ. ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಚಿಂಗ್, ಯಾರಿಗಾರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಮೇಗಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ವೆನ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅವರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕ್. I am very much open on to discuss because this point we should know. It is not something hidden. For others it may be a normal people, it may be hidden things, other thing. But as a professional, when we call ourselves as a professional social worker or professional counselors, our each movement carries a value. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕೈಯನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಟಿಕ್ 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 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಐಟಮ್ನಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇರುವ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕ್ ಪೌಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಮಾತ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ರೌಂಡ್ ಟೈಪ್ನ ಶೇಪನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಐಟಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಭಂಗಿ, ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೇಂಜರಸ್. Sometimes, not all times, some people from childhood they like in sleeveless and other things are there. But still the way of, I am not telling which is right or wrong here. I am not telling you should not have a sleeveless or you should not wear other thing. It is our confidence. But people's, I am talking only the other side of the people, how they are judging. I am not testing that you should dress like this, because we have a freedom, we have a concept, we have our own ideology. It is left to us. When our parents and our families accepted our dress code, no one can say right or wrong. I still remember in 2019, one of the trainer from Ballari, she came for NGOs addressing. She might have given the same speech in Ballari. She got a good class. Now we should not allow ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದಾಗಿ, ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕೋದಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. It happened in Bishop's house, that office for NGOs. ನಮ್ಮ 75 ವರ್ಷದವರು ಹೀಗೆ ಎತ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಎಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. Unless she asked the sorry, that people are not allowed to continue the trainer. And that is why consciously I am telling, this is left to you. But how people judge us, that's what I am telling. I am not telling you should not wear. It is our intentions. ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ದಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಂದಾಸ್.
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಸಹ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಅವರು ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ 3 ಮಂತ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡೇ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಯು ದೇ ಮೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೇಳೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತುಳದು, ಸೇಳೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಜಾಬ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ರೋಲಿಂಗ್ ಹಿಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಕೂಡ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಯು. ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭಂಗಿಗಳಿರ ಅದಿರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. कितनी मासूम लग रही हो तुमको जालिम कहे वो झूठा है, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಏನು, ಅವ್ರು ಆಚೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದೇರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿತ್ತು ಮಾತಾಡುವ, ನಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಸರಿ ಜನ ಅಂದೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟದು ಪೂರ ಪಾತಿರುವೆ ಹೇಪಲ್ಲ ಆತ್ಲ ಬುದ್ಧಿಜಿ ಇತ್ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಡುಲ್ಲೆರಾಯರ್. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್, ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದೆಮ್. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೀಗೆ. ಐ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೇನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾಂ, ಫಿಯರಾ? ಹಾಂ, ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಫಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಹಾಂ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ? ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಂ, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಹಾಂ, ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್, ದೆನ್ ನರ್ವಸ್, ದೆನ್ ಹಾಂ, ಹೈ ಬಚ್ಚಿಡುದು, ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಂ, ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟ್, ದೆನ್ ಸಸ್ಪೇಷಿಯಸ್, ದೆನ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ದೆನ್ guarded and close. This is what today onwards when you see people you should able to judge them. You should able to judge them. ಯಾರು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. You should give a weightage not only on their oral presentation, their body language also you need to give a presentations. Nervousness, defensiveness, his coat buttoned, his sunglass hide ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. 70% their opinion of someone in the first 4 minutes. The reference, these are the books I refer to prepare this. Suma madam, how many more minutes I have? 15. Okay. Shall we spend 15 minutes? Yes. One more topic? Okay. Salary, good. Salary. Leading good life. Huh? Self-sufficiency. Security. For independence. To fulfill needs. Independence. ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗಾದರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಹಾಂ,
experience, self-satisfaction, career purpose, then that means, am I right? When you choose something for your career, you should be a very professional at your workspace. How to become how many of you are in a final years here? I think maybe 6 months later you'll be joining some companies or hospitals, or maybe a school counselor, or you can fly to abroad as a student counselor as a thing, or you can go for MPhil in your Shivamogga, Manasa, or to Nimans for your high studies in psychology or other things. So when you go, that spaces. So what is the meaning of this body language? Turning back, touching head, not keeping eye contact. I'm not interested. I'm not interested. Correct? Correct? This is what you have to enjoy, because I enjoy when I interact with people, no? I enjoy seeing there, because sometimes I sit in our college front desk, I sit there. ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ವಾ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಚೇರ್ಮನ್ ಇಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಚೇರ್ಮನ್ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ. ಅದರ್ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಟೀಚಿಂಗ್. ಹೌದು ಟೀಚಿಂಗ್. ದೆನ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ develop our workplace in a professionalism. When you talk to people, be sincere. Be sincere. What sincere? Huh? What sincere? See here. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ ಇರಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇವ್ರು ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದುಗಳು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮೃದುಲನ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆಚೆ ನೋಡು. ಅಥವಾ ಆಚೆ ಸೈಡಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಅಬ್ಬಾ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೋದ್ರು ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್. ವೆನ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಇನ್ ಯೋರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಟು ಯೋರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಈಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. Okay, that is the first lesson we should understand. Don't bring your own agenda when you go to the companies. Don't bring your own agenda to company. ಬಜರಂಗ ದಳ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಮೋದಿ ಮಲ್ಟಿಕೇರ್, ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್, 5 ಜನ ಮಾಡಿ, 5 ಜನ 10 ಜನ ಮಾಡಿ, 10ರಿಂದ 20 ಜನ ಮಾಡಿ, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸರ್. That business is nothing to do with your office job. Promoting your other business, promoting other things, don't bring it to your office. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸರ್ ಇದೊಂದು ಕೂಪನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಲಕಿಡಿಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಇದು ಅದರದ್ದು ಸರ್, ಇದರದ್ದು ಸರ್, ಹಾಗೆ ಸರ್. ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ whatever your personal agenda should not enter your office. Your role in office is different. For example, I work for Swastika as a chairman. I started a college. When I go, I act only as a chairman. I never cross it. I never misuse that powers. I always say, this is my duty as a chairman, as a social service, I am doing it. I work like others. I take my classes. I will not misuse that. I prepare a study material for my students. I can say, ನೀವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ. I can misuse, but as a duty, it is my duty. I can't put my other role in that. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ be professional when you are in a professional life. Don't get your personal agendas. Try to allow that person to reach the decisions on their own. Which is this principle in social work? Self-determination. I think I should give 200 points for that, because as a social worker we should remember our principles in working with groups, individual and or in community, because that gives us support. Because we don't have any AK-47 weapon with us, only our tools, only with our principles.
This is that principle in every company, every corporate people will follow this. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ವಿತ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. You should expect, you should tell them this is the way, this is the life, they have their own freedom. With that they have to take a decisions with that parameters. Understand what your customers or your co-worker expect from what you are offering. ಅವರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಒಂದು ECG ಮಾಡಿ, ಒಂದು MR ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಅದು ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. That is why you should say what they expect from you as a professional people. ನಿಮ್ಮ ಬಂದವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. Be proactive. What is proactive? We are preparing for the future or preparing for the circumstances which is not occurred. ಅದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್, ಯು ಗೋ ಟು ಓಷನ್ ಪಲ್ around 10:30, 11 if you go, every day they will clean. ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್. ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಗಲೀಜಾದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗಲೀಜಾದ ನಂತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ, ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಒನ್ ಆಫೀಸರ್ 24 hours ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಲೇಡಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೈಟ್ ಇಡೀ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. AS ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇಡೀ ಡೇಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ನೈಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Or if you go to Jantar Deluxe around 12 o'clock in a noon, one person will sit, eat all that subjis, ಪಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು 2 ಸಲ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಎಲ್ಲ ತಿಂತ ಇದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 10 ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಯಲ್ವರೆಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್. I am giving a live example how a business people or a company run their protocols. ನಿಮಗೆ ಫೈರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಇಯರಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಫೈರ್ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್, ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಅರ್ಲಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ. ನಮಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂ. 9 ಗಂಟೆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಾನು ಬಂದಿದೆ 10 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಂಬಾಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು 9-10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ AI ಟೂಲ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸಂಜೆ ಹೋಗೋದು, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಯು. ಸೊ ಇವರು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 18 to 20 hours per day. Some days we used to work for 3 days continuously, 23.5 hours. That's why I'm here. I started my career with a zero. My first salary is only 3,000. The last salary 2020 when I left, my salary in Mangalore itself in a social work 1.5 lakhs in Mangalore itself. Now every month minimum 5 to 6 lakhs is my income. I work for that. I never seen the clocks. When I was in Karavali College or Mangalore University or Srinivas, whatever I did work, that college might have get benefit, but now also I get that benefit. I still remember Aital sir was there in principal in Srinivas. They used to tell, study material maadi. We did it. Now when I started a college, I said study material is compulsory. You take all social work subject in BSW, we have all study materials. My college, my faculty study materials circulate everywhere because I studied there. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೋಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಏನು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ 9 ರಿಂದ 6, ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟೈಮಿನ ಕ್ಲಾಕಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್.
ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್. ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು, ನಾನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ವರ್ಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬೆಟರ್, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 20 hours ಡೈಲಿ. You work, you spend your time properly. 8 hours at 6 hours, family time, our good times, everything you have to spend. But don't restrict yourself only to the clock. First point. Manage your time wisely so that you can complete your responsibility on time, proper agi. Because we used to go to Bangalore for some of the government office, KDB ಅಂತ ಇದೆ, Canara Industrial Development Board ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ 10ವರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. 10ವರೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಚೀಚೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿದು ಬರುವಲ್ಲ, ಮೇಲಿದೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ. ಟೀದು ಬಿಲ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೈಲಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಬರ್ತಾರೆ, 10 ನಿಮಿಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದು ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ವರ್ಕ್ ಸರ್, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ, ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪೀಪಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಏನು ಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಇಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಈ ವರ್ಕ್, ಈ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 5 ವರ್ಕ್ ಇದೆ, 10 ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೇ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 4-5 ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಾಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ವಾಟ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸಂಜೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟೆನ್ಷನ್, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಅವ್ರು ನಂಗಿಸಲಿ, ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್. ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ವೈಸ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್, ಟ್ರೈ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್, ವೆನ್ ದೇ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್, ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನೀಸ್ or in a workspace. Suggestions, solutions to problems to make things better everyone. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವವರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಅವರು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಅದು ಮಾಡು, ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ, ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು, ಅವರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರ ನೋಡಿ ತಿರುಗಿ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇವರ ಸಜೆಷನ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್. ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, when you are expert in that, you need to give us suggestions. ಫಸ್ಟ್ ಇದು 1-2 ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಫ್ 2020 ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುವ ಒಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಆಫೀಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಟುಮಾರೋ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಯು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. That is a common sense. It will not in your job profile or work profile ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ description, it will not come. It is a common sense. That is why we studied for 15 years. That's why we call ourselves as a professional people. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಯೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿಯಾದ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿಯಾದ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿಯಾದ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. In surrounding 4 people are there. One is Shravanabelagola and Karkala and other one is Dharmasala. You remember, you know? Because ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಕಂಪನಿ ಯು ಗೋ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಗೋ, ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಂಗ್ ಬಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಫ್ ಯು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ, ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎವ್ರಿ 6 months ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಜಾಬ್. ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಲೈಫ್. ಎನಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಹೂ ಲೀವ್ ಫಾರ್ 500 years, 1000 years, 200 years? Nothing.
You are there for 70 years. Now I am at the age of 45. Since Navaratri is there, I left my gadda. Otherwise, every day I'll shave it. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿ, ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಳಿಗಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಕಾವೇರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ನನಗೆ 45 ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ. That 45 means I am died for 45 years, remember. I am died. My death is over. 45 years, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ I can't go and become a kid now. I am died for 45 years. We don't, I am in between. You are safe. 18, 19, 20, 21. You have your 60 years to go. If you have take your time only for complaining, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ. We have some students, ಅವ್ರು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ವೈಲನ್. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 to 1:15 they have a classes, 1:30 hours they will go for a job. Some people they are very successful in every office, wherever they go, toughest place they are happy. Some people they change 10 jobs. ಸರ್ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ದೂರದವ್ರು ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. If you have such issues, you will not become successful in your place. So try to avoid that. Provide basic manners, thank you, good morning, good night. ಏನು BNI ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, BNIಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ 50 ಜನ ಇದ್ದರು 50 ಜನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮೀಟ್ ದೆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಿಶ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಟೇಬಲ್ like some 5-star hotel receptionist to say. They will not see here. Whoever comes, good morning sir, how are you sir, how can I help you? Tappa mukada facial expressions will change. When you see some, I had some colleagues ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಓ ನಾವೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಆಚೆ ನೋಡೋದು, ನಾವು ಈಚೆ ನೋಡೋದು ಆಚೆ. Because it is their mistake, I can't do anything. Only one, twice, thrice I can give a smile. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಹುಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಯಾರೋ ಶೋ ಮಾಡಲಿ ಆಚೆ ಇಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್, ಯುವರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್, ನಿನ್ನೆ ಹೇಗಾಯಿತು, ಮನೇಲಿ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 10 seconds. ಅದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಬೇಡ. 50 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತು. ಸಂಜೆ ತನಕ ಅದುವೇ. ತುಂಗ ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಇದೆಂತ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದಟ್. ವೆನ್ ಯು ಮೀಟ್ ಸಮ್ ಒನ್, ಗ್ರೀಟ್ ದೆಮ್. ಇಫ್ ದೇ ಗುಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೇ ಗುಡ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. Certification courses, online courses. Last 2 years back I did my senior management program from IIM Kozhikode. I spent around 7 lakhs for that. I have done my business, I have started my college, everything is done, settled, but still I studied. Through that I got connected throughout the world. IIM alli my certification is, whenever my introduction is, when they say successfully completed senior management program from IIM Kozhikode, they will just see, oh ಯಾರ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಮನುಷ್ಯ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, IIM ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. Just recently I completed. I did my MSW in Sridevi long back in 2002. Then I did my MBA with HR, MPhil in Sociology, PG Diploma in Public Relation, PhD in Social Work, and National Certified Soft Skill Trainer from JC. I took 4 years for that. Last year done my last 1 year back senior management program. Continue now also I register from Reskill. One app is there. In that if you pay 1,000 rupees per year, you can go for unlimited certifications. It is from German, some other companies. I am doing that now. If you learn new things, if you register for 1 degree, it means your 50% is over. Pay ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೇವೆ, will complete. No one restrict. If you have your certifications in your resume, your degree, whatever the marks, if you have a work experience, if you have certifications, workshop attend, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇದರದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನ MSW ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಏನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅದರ ಡಬಲ್ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. New concepts are there, trying to update. That's why in our college what we made, every year I used to send my faculties 1 month for a company. I pay the salary, they had to work for the corporate companies. Each faculties they work for 3 to 4 months in different companies so that they can upgrade.
ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿರಬೇಡಿ. ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಇದು ಟೈಮ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಯೂಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. If you done something wrong, anything, don't take a responsibility. We had one colleague, Hanuman, he is the technical head. When MD comes and explains something good, he says yes, yes, yes. If anything wrong, he just push back the chair, he says, Holla, Nishan, Yogish, answer ಮಾಡಿ. Because he pushed the responsibility on others. If you do, next time if they say something, will tell. ಹೇಗೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಆಗೋದು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು? They will not take a responsibility. Whatever the decisions you have taken, for that decisions, you have to take action yourself. Self-motivated, don't depend on your salaries. ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತ್ರ. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ತುಂಗ ಸರ್ ಕೊಡೋದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ನನಗೆ 10,000 ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಬಾಸ್, he always used to say, he was a DGM, he used to say, if I become GM, you see, if I become that post, you see, if he leaves the company, then you see, I'll do it. ಅವರು ಹೇಳಿ 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 ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದರು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ he never did anything for us. He simply told. That is why your motivation level should be there. You are not working for that company, you are working for your life. You work for 5 or 10 years, that experience will take forward. I worked for Mangalore SCZ for 13 years. With that knowledge, I started a consultancy on land-related documentation. Now I have a 4 office, 15 staff, monthly minimum 20 to 25 lakhs I business I'll do. That experience helping us. I got recently one project in Ankola, JSW project. Maybe around 1 crore is my budget for that. In 1 year I had to complete that project. Only because of that experience which I learned in Mangalore SCZ, now I am getting the benefit out of that. I have one project in Bijapur, NTPS, National Thermal Project Company. I am doing a project in Bijapur only because of earlier. I started my education institution because I worked for 5 years in a different 3 colleges. I learned. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 13 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಾಬ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್. ಯಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಬ್ಬರು ಅಮೆಝಾನಿಗೆ ಸಂಜಯ್ ಅಂತ, ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಫಾರ್ 6 months. He started his own business online. He is selling. In last his age of 19, he did around 17 lakhs business in a 1.5 year. That is experience they are getting. That is why your motivation from your heart, not by salaries, not by appreciation. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಡೈ. Let them die. You work for yourself. You are working for your career. Tomorrow you quit this company and go somewhere else. ನಾನು ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ. You wasted your 1 year, 2 year, 3 year time. Am I right? You have wasted your time. You work for yourself. ಯಾರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. You can take the Rohan Corporation. He was doing Istri business. He is doing a line sale business. Now around 1 to 1,500 crores turnover per year he is doing. Here you visit Suryanarayan Rao here in Pattumudi Sauda. ಅವರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು we have one hotel where people comes 100% rush. Srinath Hebbar is a real estate. He was doing Pademar sir idu paper work ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now he is a big builder. So many people are. He can take Ideal Chickens. 4 times he lost his amount, everything zero. Ideal Chicken. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅವರು ಕೊರೋನಾದ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಂದೆ. he lost around 60 crores. Now he is running around 200 crores business. Around 800 employees he is having and around 85 outlets he is having. That is a self motivation. If you want to grow in your profession, in a social work profession, we should have our self motivation. We should know what is our drive, what is our life. Only then we will become successful in our life. Treat company property as your property, but don't take it. Switch off ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಾನು ಅದರ್ ಡೇ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್, ಈ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಐಟಮಲ್ಲಿತ್ತೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಉಂಟು, ಆನ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಟ್ರೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್
ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋವಳು ಹೇಳೋದು ಸಂಹಿತ ಅಂತ, ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹೂ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಂತ. ಹೂ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು. ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಬಲ್. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯ್ತು, ಅವಳು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೇಡ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೈಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಕರೆದು ಇದನ್ನೊಂದು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನಗಳು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಮೈ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್. ಅವಳು ಹಾಗೆ ಅಂತ, ಇವಳು ಹೀಗೆ ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಉಂಟಂತೆ, ಇದು ಉಂಟಂತೆ, ಅದು ಉಂಟಂತೆ, ಅವರು ಅದು ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ವಿಷ ವರ್ತುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್. you'll collapse. You'll not become successful in any of the organization. I never did the politics in my 18 years job profile or in my business. In our college, we develop concept zero politics campus. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ದೂರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್, ಚಕ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ 6 ಇಡು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಚಂದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದೆ, ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೈಗಳು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ within 1, 2, 3 take your techniques, they will understand. Try to avoid this. Measure your results, not your time. These are the body language parts. You know how to groom yourself. Face irbodu, ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಲೈಟ್. ನೀವು ಯಾವುದು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಬೆಲ್ಟಿಗೆ ಕಲರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಆದಂಥ ಶೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಟೈ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಟೈ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯ ಬಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕಲರ್ದು ಕೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಸತೀಶ್ ಬೀಡಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಡಿದು ನೂಲಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೈ ಆರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪೆನ್ ಆದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೆನ್ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ, ಇಂಕ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಟು ವಾಶ್ ಇಟ್. ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. I have a last 2 minutes to go. I have a small dance for you. It is one of our favorite dance, right? You have to see that dance and you have to act. With that, we are going to wind up the show. Thank you very much, Sumana Madam and Thunga. We spent around 1.5 hours today. We enjoyed it. So we'll have a dance. Shall we have a last dance for the day? Kindly stand up. Music. Allez bien, bouge avec nous. Leader, follow the leader. Follow the leader, follow the leader. Follow the leader, follow the leader. Follow. Hands up, down, up, down. Everybody now, put one hand in the air. One hand in the air. And we come from left to right. Watch this. Yes, come on. Left, right. Left, right. Two more time. Left, right, 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 left. Follow the leader, follow the leader. 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 Come on now, jump for the left, jump for the right, jump for the left, jump for the right. Everybody, jump for the left. Come on. Jump for the right. Jump for the left, jump for the right. Now clap and wave. Come on, clap and wave. Clap and wave. Come on, clap and wave. Everybody come. Follow the leader, follow the leader. 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 Now repeat after me. You're repeating after me. Everybody repeat after me. Watch me. Say I love soca. I love soca. Say I love soca. I love soca. Say I love soca. I love soca. Say I
leader, follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. On four, we gonna jump and wait. On four, we gonna jump and wait. Let me go. One, get ready to jump. Two, get ready to jump. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jump away. Jump away. Jump away. Jump, jump, jump. Sing the room. The room. The room is on fire. We don't need no water. Let the burn, burn, burn. Come on. Follow the leader, leader. Confident? Since you are in Thunga's hospital, it is your duty that you should be in the first category because they spent their time, they made all these arrangements so that you can come to the first category here. Are we in first category? Yes. Thank you very much. Shall I have a team leaders to get your monies back here? Because for the first, second prizes we have team leaders. Madam, count ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ team leaders kindly count. Thank you very much. Have a great day. On behalf of Manaswini management and staff, I take this privilege to thank Dr. Raghavendra Holla. I think I went back to my MSW days with the same spirit we used to do this. Okay? Was it nice? You enjoyed? Yes? Okay. Good, good. So I request Dr. Ravichandra sir to hand over a small token of gratitude to Raghavendra Holla. Street play teams performing prize winning Dr. Shetty College and Alva's College of Social Work. Please be with us. It's a very short this thing, 5 to 7, 10 minutes. Then we'll be lunch is arranged for everyone. I request you to have your lunch and then disperse. Okay. Thank you so much for accepting our invitation and making this program wonderful. On behalf of Manaswini, I thank each and everyone here for making this program successful. Hope you enjoyed. Keep coming back to Manaswini. Would like to conclude this session with a take home message. Mental health is not a destination but a process. It's about how you drive, not where you're going. Have a good day and great days ahead. Thank you so once again. Number 1 bagged the highest points. How much? 3,790 rupees. Okay. I request Raghavendra Holla to hand over the prize. Sir. Give a round of applause to them. Which number group? Group number? Okay, group number 3 is a second prize. Yay! Cheers! Congratulations, group number 1 and 3. Okay, now ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ
ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನೇ ನಾನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ನೋಡಿದ್ರ ಆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹುಡುಗಿಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳಂತ? ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬಡತನದಲ್ಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಹೌದು, ಆ ಬಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಹುಡುಗಿಯು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾಳು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಓದಿಸಿದ್ರು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಿಶ್ಮಿತಾ, ಎಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ, 1 ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೀಗ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನಾಯ್ತು ನಿಶ್ಮಿತಾ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ. ಬಾ ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಮತ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು? 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡು, ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮುಗಿಸು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ವಾ? ನಾನೇನು ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ? ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು ನಿಶ್ಮಿತಾ? ಎಂತಾಯ್ತು? ಕೆಲಸ ಅಂತ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮೊದಲು, ನೋವು ಅಂತ ಬದಲು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರು, ಅವಳ ಬದುಕೆ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲು, ಅವಳ ಬದುಕೆ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲು. ಹಾ, ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅವಳಿಗೆ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ. ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ಹೀಗಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅವಳ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಅಂತ ನಂಬ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಯಾರನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ತಾಳೆ, ಅವನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ, ನಂಬೋದನ್ನೇ ಸರಿ. ನೋಡಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗಿರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೇ? ಮಾಟ ಅಂತೆ, ಮಂತ್ರ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೈ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆಕೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರು ದಿಕ್ಕು? ಆ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೌದು, ನಾವಿದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಅದ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಮನರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ಸೂಕ್ತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕಲಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೆಲಸದ ಸರಿಯಾದ ವಿಭಜನೆ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಯೋಗ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, 2024ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಹುಡುಗಿಯ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಅನಾಥರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಣ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋಣ. ಬಂಧುಗಳೇ,
ನಾವಿಂದು ತೋರಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಒತ್ತಡ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನೀ ಹೆರಬೇಡ, ಬದುಕಿನ ಶಿಸ್ತಿ ನೀ ಹೋಗಬೇಡ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಾವು ನಡೆಸೋಣ. ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆಂತಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್. ಆಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್. ಎಂತ ಉಂಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಅದು ಗೆಲುವಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ನಾಟಕವಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಣ. ಮತ್ತೆ ತಡ ಬರ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಯ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 15% ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಕರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30ರಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಂತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ: ಚಿಂತಾ ಚಿತಾ ಸಮಾನಾಸ್ತಿ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷತಃ ಸಜೀವಂ ಭವತೆ ಚಿಂತಾ ನಿರ್ಜೀವಂ ಭವತೆ ಚಿತಾ 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 ಸಜೀವಂ ಭವತೆ ಚಿಂತಾ ನಿರ್ಜೀವಂ ಭವತೆ ಚಿತಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರತಿದಿನ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿದ್ದೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. We tried our maximum capacity, sir. You tried. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. I don't want your explanation. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬೇಕಿದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮರೆತರೆ ಒತ್ತಡವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬೇಕಿದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮರೆತರೆ ಒತ್ತಡವು. ಲಾ 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 ಈ ಸಾರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕಣೆ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಂತ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಟೂರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಾ ಯಾರು ದುಡ್ತೇನೆ ಹೇಳು? ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಬಾಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದೌದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಮನೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಟನ ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಟ ಅರಿಯದೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆದರೆ ಕಾಯಿಲೆಯು. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಟ ಅರಿಯದೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆದರೆ ಕಾಯಿಲೆಯು. ಲಾ 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 ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಎಸ್, ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಚೇಂಜ್ ಸಡನ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ MD ಅವರೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ MD ಅವರ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ? ಮನುಜನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮರೆತರೆ ಅರಿಯುವುದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು. ಮನುಜನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮರೆತರೆ ಅರಿಯುವುದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು. ಲಾ 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 ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ, ಅಸಮಾನತೆ, ಅತ್ಯಾಗ ಹೊರೆ, ಕಳಪೆ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೌಶಲ್ಯ, ಹಿಂಸೆ, ಕಿರುಕುಳ, ಬೆದರಿಸುವುದು, ಕಡಿಮೆ ವೇತನ, ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಗಗಳಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾದಾಗ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದೇನು? ಅದೇನೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ ಮನೋಭಾವ, ಕಡಿಮೆ ಹಸಿವಾಗುವುದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮೂಡುವುದು, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು, ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದು, ಒಂಟಿತನ ಕಾಡುವುದು, ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕೋಪ ಜಗಳ, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡುವುದು. ಇದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದ